In the summer of 1988, 27-year-old Deborah Honeywell was at a crossroads. After ending a relationship with the father of her infant daughter, the Orlando, Florida native was ready for a change. I was very much in love with my daughter's father, but it just didn't work out. So I felt very depressed, very hurt, very insecure. So when her brother in West Palm Beach offered to have her work at his fireworks business for a few weeks, Deborah jumped at the chance. I was in a floral business, but during the summertime, it slows down dramatically. My brother said he needed help, and I thought it was good that I got away from my daughter's father for a little while. But just a few days after arriving, Deborah couldn't help noticing one of her new co-workers, Scott Erskine. He was at my brother's house. He had come in. Scott was a very good-looking man. When he smiled, he reminded me of the Tom Cruise look. The 25-year-old seemed quite taken with Deborah, too, as he laid on the charm. There was a lot of flirting. Let's go get together. He gave me all kinds of attention, and it took my mind off of my daughter's father. When the summer ended, so did their brief one-month fling. Deborah let Scott down gently and prepared to head back home to reopen her floral business. But Scott wasn't about to give up so easily. Scott followed me back to Orlando, and he pulled up right behind me. I felt like he was disrespecting me. I told you, I can't do this, okay? But I thought it was more like puppy love. He got attached, and he didn't want to let go. Scott left immediately, and Deborah didn't hear from him for weeks, until she received an unexpected phone call. I had gotten a call from a nurse at a hospital, and she claimed that he was walking down the street and had collapsed. Hey, is he all right? Scott got on the phone. Are you okay? Well, no. And said he had a broken neck in the past, and that he had a wire in his neck and it re-broke. I was like, a person doesn't survive this. With no one else to turn to, Scott pleaded with Deborah to let him stay with her as he recovered. She relented, but not before doing a little homework. The hospital wouldn't release him unless somebody picked him up. I felt kind of sorry for him, basically. But I was concerned with my daughter in the house, so I went to the police department and did a background check on him. And he came up clean. That September, Scott moved in with Deborah. And to her surprise, he was a welcome source of company. They put a halo vest on him, and that was a little devastating to see, but he was helping me out in my business. We were becoming closer, and he was just great with my daughter. Scott made me feel wanted, secure. I really started to fall in love with him. Debbie seemed excited about Scott. Her happiness level instantly rose, and she seemed to be much more motivated to start going on with her life. When the halo vest finally came off, Deborah was thrilled when Scott surprised her with a marriage proposal. It was perfect. I felt so secure about my feelings for him, for his feelings for me, so I said yes. Then, just 2 months later, Deborah had a surprise for Scott. I'm pregnant. Really? I didn't know if I was so ready for that, but he was thrilled. Oh my God, that's awesome. The couple decided to tie the knot quickly, and a few weeks later, Deborah was escorted down the aisle and into the arms of her beloved. It was absolutely gorgeous. Everything seemed picture perfect. She was very happy, super excited. They looked like a very happy couple. I thought everything was going good. I was gonna have that secure relationship that I've always wanted.
But before long, Deborah and others would find themselves forced into unimaginable darkness as Scott revealed the evil within. I can't believe a man's capable of that. I just thought, oh my God, I was scared to death. In the winter of 1989, Deborah Erskine and her new husband Scott were preparing for the birth of their first child. We went into our typical everyday life, pretty much right away. Everything was going good. But just a few weeks into their marriage, Deborah began noticing subtle changes in Scott's behavior. I didn't like him smoking, and he insisted on smoking in the house. And he definitely started drinking more. Please don't smoke in the house. When I confronted him about it, he said, "Get off my back, I can do what I want." This is my house. I make you do this. While he'd once complimented Deborah, Scott was now quick to cut her down. Man, you got fat. What? I'm pregnant, not fat. Debbie told me those things, and I feared that Debbie was going to be let down again, hurt again, and be stuck with 2 children now. Deborah couldn't understand what was happening to her husband. Then, less than a month later, Deborah came home after grocery shopping and immediately sensed that something was wrong. I normally keep the curtains open, and I noticed the curtains were closed. It's too dark in here. It's not too dark. I want them closed. Don't tell me what to do. So I walked into the bedroom, Come back here. and Scott was right behind me, and he pushed me on the bed. He wrapped his hands around my neck, and I started trying to fight him off. He kept choking me, and the more I fought him, the more he pressed down on my neck. I'll kill you. I'll kill all of you. The look in his eyes was just a look that you never forget. And as I'm trying to get away from him, he kicked me in the stomach. When he kicked me, I knew there was something wrong with the baby. With her own life and the life of their unborn child at stake, Deborah made a desperate attempt to get away. My family lived in the same subdivision. I needed to get out of there and get to their house. I don't even know how I got away. Deborah ran out of the house screaming, unaware that Scott was only moments behind her. I really thought he's gonna kill me. She was gasping for air. She said, "He's coming to kill us all." In the spring of 1989, Deborah Erskine was 5 months pregnant and running for her life from her husband, Scott. I was running as hard as I could to get away from him. And I got to my family's house. The front door flies open, and Debbie falls halfway in, and she's gasping for air. And I ran over to pick her up, and she managed to get the words out, "He's coming to kill us all." He's coming to kill us! And Scott drove up right after I got there. He's trying to kill me! And then Vance went out the door. All I knew is I just wanted to get my hands on him. I opened the door to the van, and I took the back of his head and I started smashing it. By this time, 6 neighbors are on the sidewalk. Everybody's calling 911. I felt like I was defending my family for their lives. Within minutes, police were on the scene. Fearing repercussions, neither Scott nor Vance pressed charges against each other. Once Scott gave his statement, he took off, He's trying to kill me! leaving Deborah to take action. Best thing you can do at this point is get a restraining order. I wanted to press charges. I had told him what he did,
But they were saying basically it was a he said, she said. Just don't have you on the witnesses. It's crime. So it would be better if I got a restraining order and have him served, because the restraining order would make him leave the house. But there were more immediate concerns. I knew something was seriously wrong with the baby. Deborah's sister rushed her to the nearest hospital. When I got to the hospital, they said I dilated 2 centimeters. And they gave me 3 choices: either be prepared for him to be mentally retarded, have an abortion, or I can keep him and take a chance and hope for the best. I knew in my heart of hearts that I needed to take that chance. Deborah was released from the hospital and immediately filed a restraining order against Scott. But when she returned home, Scott was waiting. What are you doing here? You have to leave. He decided to leave. I was scared to death. I didn't know where he was going, and I didn't care where he was going. Then on September 24th, Deborah finally went into labor and delivered a healthy baby boy, Brandon. He had all his limbs, his feet, his hands, his toes. I was so happy. Once back on her feet, Deborah promptly filed for divorce, and Scott didn't fight it. The marriage was done. It was over. And I got sole custody of Brandon. But I always had that fear in the back of my mind, with Scott showing up. And for 4 years, Deborah didn't hear a word from or about Scott. Life was finally starting to feel normal again, when in the fall of 1993, she got an unexpected call from a detective in San Diego, California. They told me that Scott was in jail. He was arrested for rape. I was in such disbelief. Just a few days earlier in San Diego, Scott picked up a woman at a bus stop near his home. Scott invited her up. He then held her captive for about 4 hours, sadistically raping her. She was able to talk him into letting her go. And of course, she went and she reported to the authorities. By March 3rd, 1994, Scott Erskine was found guilty of 10 charges, including rape, and pled guilty to possession of a deadly weapon. I knew he was a lot of things. He was capable, like I said, the look in that eye. Scott Erskine was sentenced to 70 years in prison, and as all prisoners in California, was forced to give a sample of his blood for DNA purposes. I was relieved that I didn't have to worry about him anymore. I felt safe at that point. But little did Deborah know, this was just the tip of the iceberg. Scott was more evil than she could have ever imagined. The years passed, and by the summer of 2002, Deborah was happily raising her 15-year-old daughter and her son Brandon, now 12. My childhood was amazing because I had everything I needed. There was no reason to ask about my father. And everything about my father was a secret. But secrets have a way of coming out, and the whole horrible truth about Brandon's father was about to be exposed. I got a phone call from a detective saying that they needed to come and talk to me right away about Scott. And I'm thinking, oh my God, Scott escaped. Scott Erskine? As soon as I heard Scott Erskine, that caught my attention immediately. I knew my dad's name. So, of course, I agree for him to come there. I need you to finish your homework in your bedroom. I sent the kids in the back room because I didn't want Brandon to be involved in that conversation. I wanted to listen because I knew she was talking or referring to my father. And when the detective arrived, Deborah sat in stunned silence as he unleashed a story of undeniable horror. There's evil inside of him. I just broke down in tears, just immediately. I was like in shock. What he did was just unspeakable.
In the summer of 2002, Deborah Erskine sat in dismay as a detective from San Diego told her a horrific story about her ex-husband, Scott. He started to explain why he was there. They were investigating a cold case concerning 2 boys that were murdered in San Diego. March 29th, 1993, we got a call to report to bodies of 2 young boys found. There was evidence that they were tortured. There was evidence of molestation. And they were strangled. Forensics were able to find cigarette butts, which they were able to extract DNA from. But back in '93, DNA testing was much more complicated and you needed more of the sample. They didn't have a lot of sample, so they waited. Several years later, with advances in DNA, investigators decided to retest the sample. We got a hit with an individual by the name of Scott Erskine. DNA from Scott's 1993 San Diego rape case matched the DNA left at the scene of the 2 murdered boys. And if that wasn't enough, authorities suspected Scott was responsible for another murder in West Palm Beach during the summer of 1989. There was a woman whose body had been found. She was raped and murdered. They also found a cigarette butt at the scene. They were able to get a DNA sample from that, and it matched Erskine's sample. When the detective told me the dates that this person was murdered in West Palm Beach, I knew it happened right at the time that he choked me. I'll kill you! The first thought that went through my mind was, that could have been me. It's so surreal. I didn't think it could really happen to me. Never in a million years would I think that I was married to a serial killer. And just when things seemed they couldn't get any worse, Deborah's son Brandon appeared from behind the corner. I walked out into the living room and I told her, I was like, I heard everything. But I just broke down in tears, just immediately. This is what my father did, and what does that make me? I just started crying my eyes out and just hugging him. As the San Diego prosecutor prepared his case against Scott, more details of his violent history came to light. In 1980, when Scott was just 17 years old, he attacked a 14-year-old boy. Erskine had done a job as a youth counselor when he saw this boy and attacked him, beat him severely, sexually molested him. Unbelievably, Scott served only 4 years before he was released in 1984, just 4 years before moving to Florida and meeting Deborah. I was in shock. All I can do is reflect back to when I did the background check, and nothing came up. And I kept thinking, why did nothing come up? When Deborah met Scott, his previous crime had been committed in California and was not reported to Florida authorities. You have California and Florida. And back in those days, you know, there was not that connection. In September 2003, Scott Erskine went to trial in San Diego for the murders of the 2 boys. He was found guilty and sentenced to death in June 2004. 2 months later, Scott pled guilty to the murder of the woman in West Palm Beach and received a life sentence. He's gonna have to answer for what he's done. He's gonna definitely have to answer to God on this one. What he did is just unspeakable. Somebody like that doesn't deserve to be living. Today, Deborah remains grateful she escaped Scott's monstrous clutches. I really believe my family saved us. Had my family not been there, I believe I would be dead, and my son would be dead. With her daughter now on her own, Deborah continues to focus on Brandon. It took a long time, but Brandon's doing good.
and he's left the thought of his father. I literally stopped thinking of him. So that way it's not painful when he is dead. Because I don't want to know when he's dead. Just let it happen. This is a new journey for the two of us. And I'm very excited for that new journey to start. In the fall of 1980, 19-year-old Rob Wedby was focused on his career as he attended college in Knoxville, Tennessee. Well, I was actually studying to be in the insurance business. I worked in the family-owned business. It seemed like a good place to start for me. But when he and a friend cruised the campus strip one night, insurance was the last thing on Rob's mind. My buddy and I were looking for dates. We pulled up to a red light, and there was a couple of girls that pulled up next to us, and they were trying to get our attention. So we pulled over, and the girl in the passenger seat, I heard her say, "I get the driver." I thought she was a cute girl. The young blonde introduced herself as 17-year-old Lisa Outlaw. As the two chatted, Rob found himself impressed by more than Lisa's good looks. She was sports-oriented. We talked about football and boxing. I liked that. It gave us something in common to talk about. I'll give you my number. She wrote her number down, asked me to call her. I was glad that she did it. I'd love to see you again sometime. Call me. 1 week later, Rob invited Lisa on a picnic lunch and soon realized Lisa's surname matched her slightly rebellious streak. Lisa's family was of modest means. Seemed like there was a little bit of tension there. I got away to Memphis. I hitchhiked. She really wanted to get out of her home. As the pair began dating exclusively over the next year, Rob did his best to keep Lisa distracted from her home life. Lisa enjoyed material things, and he was happy to be able to give her these gifts and see the look on her face when she got it. It meant a lot to him. But by the fall of 1981, Lisa started dropping not-so-subtle hints that she was ready to take the next step. Lisa wanted to get married, and I wanted to live together for a while first. But she said she wouldn't do that. If I wanted to do that, we had to get married. Rob was torn, but he wouldn't have to waffle on a decision for long. So I get a call from her one day, and her tone is rather upset. She said, "I'm pregnant." I don't know what to do. It scared the hell out of me, to be real honest about it. Pregnant? Really? It was quite a shock. I thought, well, we're going to get married and raise this child together. Lisa was extremely excited. She was walking on water. But just 2 months into wedding planning, Lisa casually dropped a devastating bombshell. Lisa said, "So I've been meaning to tell you I'm not pregnant. I found out the other day." What? I made a mistake. Probably could have knocked me over with a feather, and it was no big deal to her. It was very confusing. But I didn't want to go back on my word. I'm sorry. So on a warm summer day, Rob married Lisa at his family church as planned. I felt like I was going to pass out. I wanted to run out of there. Rob was getting more and more nervous, but I remember saying it's going to be just fine. It was kind of stressful that day, but it turned out nice. They were the perfect couple. 3 years later, life only got better for the couple when they discovered Lisa was pregnant again and successfully delivered a healthy baby boy. Everybody was just bouncing off the walls, ecstatic. They seemed to be the picture-perfect storybook ending happy family. But this young family's perfect world would take a devastating turn when Rob's beautiful bride did the unimaginable. She was like a black widow. Lisa would do anything to get what she wanted.
I never thought she was capable of anything close to that. I didn't even recognize her. In the summer of 1989, Rob Wedby and his wife Lisa were happily raising their son Justin when they learned they were expecting again, this time with a little girl. Lisa was happy. She was pretty excited, pretty giddy. Everyone was on cloud nine. But 9 months later, when Lisa delivered baby Brittany, smiles of joy were suddenly replaced with concerned whispers. The doctor said, I have some bad news for you. Unfortunately, the news is not good. Brittany has Down syndrome. I don't wish that news on my worst enemy. I was at the office and the clerk said, Rob's on the phone, for you. He said, well, we were just told that we have a Downs baby. It was just devastating. But Rob's feelings were quickly overshadowed by Lisa's reaction. Lisa came unglued. Just absolutely went berserk. It's your fault. It shocked me. She was a level of upset that I don't recall ever seeing. As expected, the first few months with Brittany at home were not easy. Lisa had led a perfect life, and Brittany's birth changed all that. I don't think she was mentally nor emotionally prepared to handle that. Soon, Lisa began spending more time at their local church. Lisa got more and more active in the choir and stayed long after choir practice was over. So I took over a lot of the responsibilities for feeding and taking care of Brittany. Still, Rob was surprised when he started hearing ugly rumors that Lisa was having an affair with the church organist, Michael Frazier. I confronted Lisa about it, and she said, I could do a lot better than Michael Frazier. I thought about it for a minute, and I thought, yeah. So I let it go. But by April 1994, after 12 years together, it was obvious to Rob that his marriage was in serious trouble. Lisa brought up the subject of divorce. She said, I made an appointment with the attorney. I was coming to the realization that, well, maybe this is where we're going, even if I don't want to. So I said, hey, I'll just meet you there then. But when I walked in, you would have thought I was Clint Eastwood with a .44 Magnum out. I'll be right back. The attorney came out, and she said, I'm going to call 911. You need to leave now. So I left, thinking, what in the world? Later that night, Rob asked Lisa about the odd response. She said, well, they have a lot of trouble with mad spouses, and that's all I know. And a month later, as Lisa was still considering divorce, Rob was even more confused by another puzzling incident. Up the street comes 2 police cars. They pull in my driveway, and they get out, get their hands on their guns. I'm thinking, whoa. And he said, we got a call about a domestic abuse case at 7600. I said, no, this is 7500. You got the wrong house. When Lisa arrived home moments later, Rob was even more baffled by her reaction. She just blew it off. She said, well, I guess they had the wrong address. Simple as that. Don't worry. So it was very confusing. But by that point, I'm just like, what's next? Rob didn't have to wait long. A few weeks later, Lisa did an about-face that changed everything.
She said, I've been thinking about it, and maybe we should have at least one more run at it for the sake of the kids. And I was happy to hear that because that's what I wanted to do. But on June 8th, while Justin was staying with Rob's parents and Brittany was asleep, Rob awoke to a strange feeling. I was in that sort of la-la land, you know, where you're not sure, is this a dream, is this real? And then I could see the silhouette of an arm, a hand, and a knife in it. I knew, at that point, obviously it's not a dream. In fact, Rob had just woken up to a real-life nightmare. I just cannot imagine the level of terror that he must have felt. Now, there was blood everywhere, and I was screaming for Lisa. I realized that he's not going to let me leave this room alive. On June 8th, 1994, after reconciling with his wife Lisa, Rob Wedby awoke to his worst nightmare. Somebody was trying to kill me. I thought it was an intruder, a burglar. He was trying to stab me in the neck. But he missed, and he cut my earlobe pretty much off. That was an oh my God moment. As blood ran down his neck, Rob struggled for control of the knife. I got a hold of his wrists and rolled him into the floor and got around behind him. I started calling for Lisa. No answer. The first thing I thought is maybe he has actually killed her first. And then I started worrying about Brittany. So all kinds of things are going through my head. Just then, the knife-wielding intruder broke free. I grabbed for his left wrist and I got the knife blade. Cut the base of my thumb down to the artery. That hurt like a son of a gun. It was bleeding profusely. I was getting tired, and I was losing my grip on his wrist because of the blood. I felt like the longer I stayed in that room, the less my chances of survival would be. Suddenly, Rob looked up and saw what seemed like a vision. Lisa showed up in the doorway of the bedroom with a baseball bat. My first thought was, all right, she's here to help me. So I'm hollering at Lisa. I said, turn the light on and call the cops. I got him. Lisa, hit him with the bat. She just stands there, doesn't react. Then all of a sudden, he chimes in. Lisa, do it now. And in an instant, I recognized his voice. Do it now, Lisa. I said, I know who this is. This is Michael Frazier. There was a moment where everything came clear, and I knew they were in cahoots. Lisa! Lisa! I realized that I had to do something. I'm sweating, my mind's racing, my heart's pounding. So I just stood up with him, raised him over my head as high as I could lift him, and then threw him into the corner. And then I took off. Snatched the bat away from Lisa as I passed her. Desperate, Rob ran to his neighbor's house and called the police. When investigators arrived, they found Brittany safe in her bed, with no sign of Michael or Lisa. But Rob was astounded by what police would uncover. Everyone was in shock. You don't see a case like this every day. It was just so diabolical. I was completely blown away. On the morning of June 8, 1994, Rob Wedby stood shaken and bleeding as police searched for his wife Lisa and his attacker, Michael Frazier.
The first officer questioned me, and I told him that Michael Frazier had attacked me in my bed with a knife, and my wife was involved in it. I sustained a severed earlobe and a severed artery and tendon in my thumb. While Rob was treated for his injuries, police located Lisa at a neighbor's house. Lisa told us a stranger broke into the home in the middle of the night and attacked the sleeping couple, but we couldn't substantiate any injuries she'd suffered. She was very emotionless about it. Lisa had all the signs of deception. After several hours of interrogation, Lisa finally cracked. I let Michael in. Lisa admitted to knowing Frazier and letting Frazier into the house at around 8 o'clock. Lisa hid him in the downstairs closet, and she waited on the couch for Frazier to come out and kill her husband. Lisa Wedby was arrested and charged with attempted first-degree murder and conspiracy to commit first-degree murder. Meanwhile, police located Michael Frazier at his home and arrested him with the same charges. When they hauled her off to jail and they hauled him off to jail, I was in shock. I never thought she was capable of anything close to that. As Rob's injuries healed, he began to look back at the strange events over the past several months. Everything came clear as to what was going on. Lisa was having an affair with Michael. Lisa filed to get a protective order on the grounds that Rob was abusing her. That explained the crazy incident. When I went up to the attorney's office, I think she had told them that, I had threatened her. Then there was the mysterious domestic abuse call that sent police to Rob's home. Lisa had convinced Michael that she was a victim of domestic violence. I think Michael Frazier made the fraudulent 911 call to set me up. Problem is, Lisa hadn't gotten home before he made the call, and he told police the wrong address. Since their plans were failing every step of the way, the adulterous schemers turned to murder. If Rob Whitby had been killed, Lisa would stand to inherit the house, the property, all the money from any insurance policies, above $1 million. She would have gained not only her freedom, but financial freedom. I was disgusted. It is hard to believe that, someone that you've been married to, have children with, could actually be that cold. In September 1995, Michael Frazier was convicted of attempting to commit voluntary manslaughter. He was sentenced to 4 years in prison. I was very disappointed in the verdict. I believe he committed attempted first-degree murder because there was premeditation. I think he was manipulated by this woman. She apparently was able to convince him that she was in danger and Rob Whitby had to be killed for her to be safe. But he stood to come away with quite a bit of money and a beautiful companion. On June 24, 1996, Lisa Wedby pled guilty to solicitation for murder to avoid a potential 25-year prison sentence. Unbelievably, she received only 1 year in jail, followed by 3 years of probation. In my opinion, to do the things that Lisa was contemplating, she got no sentence. She did virtually no time. I was very disappointed. I regret the fact that I was not aggressive enough and that I didn't press harder to take that to trial. After 13 years of marriage, Rob filed for divorce and received full custody of Justin and Brittany. I guess I'm grateful after all that at least the children are safe. Lisa never asked me about the kids. She never mentioned them. Let's just say there's a special place in hell for people like that. Today, Rob continues to work at the family insurance company and remains a devoted father to his 2 children. It's hard to be a single parent, but my folks did kick in and we became part of a team, I guess.
Rob is truly an inspiration. He has remained strong for his family throughout this whole ordeal. Since her release in 1997, Lisa has never reached out to Brittany or Justin. I'll never really understand it. I don't know if a person can really put something this devastating totally behind them, but you don't have to let that, define your life. There is a universal expectation when we step into the halls of justice. We anticipate order. We expect that within the shadow of a courthouse, the chaotic elements of human nature are subdued by the weight of the law. A courthouse is designed to be a sanctuary of reason, a place where grievances are settled with words, evidence, and verdicts, rather than violence. It is the ultimate boundary line between civilization and anarchy. Yet, history has shown us that this boundary is sometimes nothing more than an illusion. When that illusion shatters, it does so with a profound and terrifying resonance, leaving scars that a community carries for generations. This is a story about the day that boundary was obliterated in one of the most remote and traditionally peaceful corners of the world. It is a story about a dedicated public servant who stood his ground armed with nothing but his badge and his authority, relying on a system of laws that fundamentally left him defenseless in the face of sudden, overwhelming malice. To understand the sheer magnitude of the tragedy that unfolded on July 22, 2010, one must first understand the setting. American Samoa is a territory characterized by its tight-knit communities, deep cultural roots, and a prevailing sense of isolation from the frenetic violence that plagues larger jurisdictions. The village of Fagatogo, located on the main island, serves as the governmental and commercial heart of the territory. It is here that the High Court of American Samoa stands. The courthouse is more than just a building. It is the absolute center of legal authority for the island, a place where the most significant judgments are handed down and where the community looks for resolution. On any given day, the area surrounding the court is a hub of activity, filled with legal professionals, citizens, and the police officers tasked with maintaining the peace. But the peace in Fagatogo was underpinned by a deeply ingrained, almost innocent philosophy regarding law enforcement, a philosophy that would be violently tested and permanently broken on this specific summer day. At the center of this tragedy is Detective Lieutenant Lucilla Brown. Lieutenant Brown was not a novice stepping onto the street for the first time. He was a deeply experienced veteran, a man who had dedicated 19 years of his life to the police force. 19 years is a significant portion of a human life to spend navigating the complexities of human conflict, enforcing the law, and protecting a community. Over nearly 2 decades, an officer sees every facet of society, from the mundane disputes to the most severe transgressions. Lieutenant Brown had earned his rank through years of steadfast service, accumulating the kind of street-level wisdom and institutional knowledge that forms the backbone of any effective police department. On this day, his duty brought him to the exterior of the High Court in Fagatogo. He was assigned to stand guard, to provide a visible presence of authority and ensure the safety of those entering and exiting the halls of justice. It was a routine assignment for a veteran officer, a quiet vigil outside a building where the real drama was supposed to be confined entirely within the walls of the courtroom. However, the environment in which Lieutenant Brown operated was defined by a critical and, ultimately, fatal legislative mandate. In the year 2010, local laws in American Samoa dictated that patrol officers and those on general duty were strictly prohibited from carrying firearms. This regulation was born from a desire to maintain a non-lethal, community-oriented policing model, reflecting a society that perhaps believed the presence of guns would escalate violence rather than deter it. The officers were expected to command respect through their presence, their training, and their uniform. They were the physical embodiment of the law, sent out into the world entirely unequipped to face a deadly threat. This policy created an environment where the police were heavily reliant on the compliance of the public. When faced with a non-compliant, armed individual, officers like Lieutenant Brown were left in an impossibly vulnerable position. They were the shield of the community,
Yet they themselves were stripped of the armor necessary to survive a direct, lethal assault. This profound vulnerability is the dark undercurrent of the entire narrative, a systemic flaw that set the stage for an unprecedented massacre. Inside the High Court on that fateful day, a high-stakes legal drama had just reached its conclusion. A trial involving violent charges had been proceeding, capturing the attention of those involved and raising the emotional temperature within the building. The defendant in this case was a relative of a man named Siamo Jr. The justice system, functioning precisely as it was designed to, weighed the evidence and delivered a verdict. The court pronounced an acquittal. The relative of Siamo Jr. was cleared of the violent charges, legally exonerated in the eyes of the court. In standard circumstances, an acquittal is a moment of profound relief for the defendant and their family. It is the end of a stressful ordeal, a moment to walk out of the courthouse doors and return to a life of freedom. The tension of the trial should have dissipated, replaced by the calm resolution of a closed case. The system had worked in their favor. Yet, outside the courthouse, a drastically different, completely irrational, and deadly sequence of events was about to unfold, driven by a malice that defied the logic of the court's favorable ruling. As Detective Lieutenant Lucilla Brown maintained his post outside the building, embodying the calm authority of his 19 years of service, the atmosphere shifted instantly. Siamo Jr., the relative of the newly acquitted individual, was present at the scene. The exact psychological trigger that propelled his next actions remains a dark void of human comprehension, sharply contrasting with the legal victory his family had just secured inside. Without warning, and with a predatory suddenness that offered absolutely no opportunity for de-escalation or defense, Siamo Jr. closed the distance between himself and the veteran detective. He aggressively approached Lieutenant Brown. The officer, constrained by the island's strict regulations, had no firearm on his hip. He had no means of equalizing the situation when Siamo Jr. suddenly drew a handgun. The drawing of the weapon outside the High Court was an act of profound desecration of the peace. It was a direct, localized challenge to the very institution of justice that stood just yards away. Siamo Jr. did not hesitate. At point-blank range, he leveled the handgun at Lieutenant Brown and opened fire. The gunshots shattered the routine calm of the Fagatogo morning, echoing against the facade of the courthouse with a terrifying finality. He fired multiple times. The close proximity nature of the attack meant that Lieutenant Brown had no chance to seek cover, no chance to retreat, and, tragically, no chance to survive. The veteran officer, a man who had dedicated nearly 2 decades to protecting others, collapsed. He was killed instantly upon the pavement outside the very institution he was sworn to protect, his 19 years of honorable service abruptly and brutally terminated by a barrage of senseless gunfire. The violence did not end with the fall of Lieutenant Brown. The sudden eruption of lethal force caught the other officers in the vicinity completely off guard. Just like Lieutenant Brown, they were bound by the same territorial laws. They were completely unarmed. As they reacted to the horror unfolding before them, attempting to navigate a deadly force encounter with empty hands, Siamo Jr. continued his assault. 2 additional police officers were struck by the gunfire, sustaining injuries as they fell victim to an attacker who possessed the ultimate, terrifying advantage of a firearm in an environment systematically stripped of them. The absolute helplessness of the officers in that moment is a harrowing testament to the danger of the 2010 policy. They were forced to face a relentless shooter with no tools to neutralize the threat, resulting in a scene of chaotic devastation that the island of American Samoa had never witnessed before. The immediate aftermath of the shooting was a landscape of shock, grief, and profound institutional crisis. The island had lost one of its most experienced protectors in a manner that was deeply traumatic and publicly visible. The blood of a seasoned detective stained the grounds of the High Court, and 2 other officers required urgent medical care. The incident sent immediate shockwaves through the community and the corridors of power. It laid bare, in the most tragic way possible, the glaring loophole and severe danger of expecting law enforcement to maintain order in a modern world without the means to defend themselves against armed criminals. The systemic failure was undeniable,
and the cost of that failure was the life of Lieutenant Lucilla Brown. However, the tragedy of this day was only the beginning of a prolonged and deeply frustrating journey through the justice system, a journey that would reveal yet another astonishing legal paradox. As the investigation swiftly concluded and Siamo Jr. was apprehended for the devastating attack, the government sought the absolute maximum punishment available. Given the unparalleled severity of the crime, the unprovoked, calculated murder of a law enforcement officer right on the doorstep of the High Court, prosecutors pushed relentlessly for the death penalty. It was a natural response from a grieving territory demanding ultimate justice for a fallen hero. The intent was to send a definitive message that such an attack on the foundational pillars of society would be met with the ultimate consequence. Yet, as the legal machinery geared up to pursue this path, it ground to a halt against a bizarre and immovable bureaucratic obstacle. The government of the territory, despite possessing the theoretical legal framework to demand capital punishment for such a heinous act, discovered a fatal flaw in their own statutes. American Samoa did not possess a legally approved, formally sanctioned method of execution. There was no lethal injection protocol, no electric chair, no firing squad codified into the functional procedures of the territory's penal system. This legal loophole created a profound paralysis in the pursuit of the death penalty. The prosecutors were effectively blocked from achieving the sentence they believed was commensurate with the crime, not because of a lack of evidence or a failure in the trial, but because the territory simply had no legal mechanism to carry out the ultimate punishment. This bizarre legal stalemate meant that the families of the victims, the surviving officers, and the community at large were forced to endure a protracted, 6-year wait for a final resolution. For 6 years, the shadow of the Fagatogo courthouse shooting loomed over the judicial system. It was not until the year 2016 that the courts finally reached a permanent conclusion. Blocked by the procedural inability to execute the death penalty, the justice system handed down the maximum enforceable sentence. Siamo Jr. was sentenced to life in prison. He would spend the remainder of his natural life behind bars for the havoc he unleashed, but the long delay and the compromised nature of the sentencing left a lingering sense of systemic inadequacy. The events of July 22, 2010, remain etched in the history of American Samoa as a defining and profoundly sorrowful milestone. It was a day that forced a painful reckoning with the realities of modern law enforcement. The sacrifice of Detective Lieutenant Lucilla Brown became the tragic catalyst that exposed the fatal flaws of an unarmed police force. The sheer brutality of the unprovoked attack, coupled with the bizarre legal hurdles that complicated the pursuit of justice, makes this case an essential study of vulnerability, institutional failure, and the complex nature of retribution. It asks us to consider what happens when those tasked with holding the line between order and chaos are sent into the breach without a shield, and what it truly means when the justice system finds itself unequipped to deliver the ultimate penalty for the ultimate crime. This is the story of the Fagatogo High Court shooting, a narrative of duty, defenselessness, and a legal paradox that prolonged the agony of a shattered island. The narrative of this crime demands a careful examination of every minute detail, starting from the systemic preconditions that allowed such an imbalance of power to exist on the courthouse steps. We must look at the culture of policing on the island prior to this event, a culture heavily reliant on respect and community ties rather than the deterrent of lethal force. Lieutenant Brown was a product of this environment, a man who navigated his 19 years by understanding the people he policed. His ability to maintain order was rooted in his experience and his presence, tools that were completely invalidated in the fraction of a second it took for Siamo Jr. to produce a firearm. The profound unfairness of this confrontation is the emotional core of the tragedy. It is the story of a man doing his job exactly as the law dictated, only to be betrayed by the very limitations of that law. Furthermore, the psychological landscape of the perpetrator, Siamo Jr., presents a chilling contrast to the logic of the court. His relative had just experienced the judicial system working favorably, receiving an acquittal that spared them from penal consequences. In a rational world, this outcome would pacify anger and foster a sense of relief. Instead, it served as the backdrop for an act of supreme aggression.
The disconnect between the peaceful resolution inside the courtroom and the lethal explosion outside it is a stark reminder of the unpredictable and often irrational nature of human violence. It highlights the inherent danger of law enforcement work, where an officer can never truly know what resides in the mind of the person approaching them, and where the absence of a defensive weapon turns every unpredictable encounter into a potential fatality. The legacy of this event also forces a deep reflection on the mechanics of justice itself. The 6-year gap between the murder and the final sentencing in 2016 was a painful period of limbo. The revelation that the territory lacked the procedural means to execute a death sentence it sought to impose added a layer of bureaucratic absurdity to a deeply traumatic event. It demonstrated a disconnect between the punitive desires of the state and its administrative capabilities. Ultimately, the life sentence served as a definitive end to the legal proceedings, ensuring that the perpetrator would remain isolated from society, but the journey to that sentence was fraught with the frustration of a system confronting its own structural inadequacies. The story of Lieutenant Brown and the Fagatogo courthouse shooting is not just a recounting of a crime. It is an exploration of the profound vulnerabilities embedded within the institutions we rely upon for safety and justice, an enduring testament to a veteran officer who paid the ultimate price for those vulnerabilities, and a stark lesson in the necessity of equipping our protectors to face the darkest realities of human nature. To truly comprehend the depth of the loss suffered on that July morning, one must first immerse themselves in the unique and isolated world where this tragedy unfolded. American Samoa is a territory that exists far removed from the sprawling, anonymous metropolises where crime often feels like a statistical inevitability. It is a place defined by its remote geography, a collection of volcanic islands rising from the vast expanse of the South Pacific Ocean. The physical isolation of the territory fosters a social environment that is fundamentally different from the mainland United States or larger global nations. It is a society built upon deep, interconnected familial networks, a place where anonymity is practically non-existent and heritage dictates daily interactions. In such a community, the relationships between individuals are woven tightly together, creating a social fabric where every action, every dispute, and every legal resolution resonates throughout the entire population. The village of Fagatogo, nestled around a deep-water harbor and framed by steep, verdant mountains, serves as the administrative and judicial epicenter of this territory. It is a place where the traditional ways of island life intersect with the formal, rigid structures of modern governance. At the very heart of Fagatogo stands the High Court of American Samoa, a building that represents the ultimate authority of the written law in a land otherwise deeply governed by custom, ancestral ties, and mutual respect. In this uniquely intimate setting, the nature of law enforcement takes on a profoundly different character, shaped by policies that seem entirely foreign to external observers. When the broader world thinks of modern policing, the image that invariably comes to mind is one of tactical readiness, protective gear, and, most crucially, the ever-present sidearm. The firearm is universally recognized as the ultimate tool of authority and self-preservation for those tasked with confronting society's most dangerous elements. However, the reality in American Samoa in the year 2010 stood in stark, almost unimaginable contrast to this global norm. The local laws governing the territory explicitly and strictly prohibited patrol officers and general duty police from carrying firearms while executing their daily responsibilities. This was not a temporary oversight, a budget constraint, or a logistical failure. It was a deeply ingrained, deliberate systemic policy. The philosophy underpinning this mandate was likely rooted in the island's tight-knit cultural fabric and an idealistic vision of community policing. There was a prevailing, institutionalized belief that the introduction of lethal weapons into routine law enforcement might unnecessarily escalate conflicts, that the inherent respect for authority within the Samoan culture would be sufficient to maintain order and protect the officers. The police were expected to act as peacekeepers in the purest, most literal sense of the word, relying entirely on their communication skills, their physical presence, their cultural standing, and the moral weight of their uniform to de-escalate volatile situations. They were the visible, frontline guardians of the territory, sent out onto the streets completely bereft of the standard,
basic tools required to defend themselves against sudden, lethal violence. This policy, while perhaps born of noble, peace-oriented intentions regarding community harmony, created a terrifying and undeniable structural vulnerability. It required officers to confront the unpredictable, often dark depths of human behavior equipped with nothing more than empty hands and the fragile hope that reason and cultural respect would always prevail over malice. It was within this deeply complex, heavily burdened, and inherently dangerous framework that Detective Lieutenant Lucilla Brown forged his life's work. 19 years. In the context of a law enforcement career, 19 years is not just a passage of time. It is a monumental era. It is a span of time that encompasses countless patrols, thousands of interactions with citizens in their darkest and most desperate moments, and an accumulation of street-level wisdom that cannot be taught in any police academy. To survive and advance to the esteemed rank of detective lieutenant over nearly 2 decades requires an extraordinary blend of psychological resilience, immense emotional intelligence, and unwavering dedication to public service. Lieutenant Brown was not merely a faceless employee of the state. He was a deeply embedded, recognizable fixture within the community he served. In a territory as small and interconnected as American Samoa, a police officer with 19 years of continuous tenure knows the people, and the people intimately know him. He would have possessed a profound understanding of the island's social undercurrents, the history of generational disputes, and the subtle shifts in community tension that precede conflict. His authority was not just derived from the metal badge pinned to his chest, but from the immense respect he had painstakingly earned over a lifetime of stepping into the fray. We must carefully consider the immense psychological fortitude required to perform the duties of a police officer every single day for 19 years, knowing unequivocally that you are systemically deprived of the ultimate means of self-defense. Lieutenant Brown stepped into his uniform each morning fully aware of the terrifying disparity between the mortal dangers he might face and the empty holster on his belt. He operated in an unforgiving environment where his personal safety and his ability to return home to his family depended almost entirely on the compliance and rationality of the individuals he encountered. Every domestic dispute he mediated, every traffic stop he initiated, and every routine guard detail he stood carried the invisible, crushing weight of this vulnerability. Yet, for 19 uninterrupted years, he accepted this profound risk. He stood consistently on the front line, serving as the fragile buffer between civil order and violent chaos, relying exclusively on his vast experience to navigate situations that could, without warning, spiral into lethal encounters. His unwavering commitment to his duty, despite the glaring inadequacies and dangers of a system that employed him, speaks to a profound level of personal courage and professional integrity. He was the absolute embodiment of the island's law enforcement ideal, a seasoned veteran who protected his community armed primarily with his character, his voice, and his immense practical experience. On the fateful morning of July 22, 2010, Lieutenant Brown's vast experience was deployed to the exterior of the High Court in Fagatogo. His specific assignment for the day was to maintain a secure perimeter, to serve as the visible manifestation of law, order, and state authority outside the territory's most critical judicial building. The courthouse is not merely a structure of concrete, it is the physical anchor of societal norms in the territory. It stands as a monument to the collective agreement that disputes will be settled by reason, evidence, and jurisprudence rather than by brute force. For an officer like Lieutenant Brown, guarding this building was an act of preserving that very agreement. His presence at the perimeter was a silent, powerful communication to the public that the sanctity of the judicial process would be protected at all costs. He was the sentinel at the gate of civilization, ensuring that the volatile emotions often associated with legal battles remained outside the halls of justice. However, the atmosphere surrounding the courthouse that specific day was deeply charged, thick with the invisible residue of high-stakes, emotionally draining legal proceedings. Inside the imposing building, the mechanisms of justice were actively grinding through a particularly severe and tense case. The trial involved violent charges,
a scenario that inherently and dramatically elevates the emotional temperature of everyone involved, from the legal teams to the families waiting anxiously in the gallery. In a society where familial ties are paramount and extended kinship networks define social structure, a trial involving violent accusations does not just affect the individual defendant and the immediate victim, it sends massive ripples of anxiety, anger, and fierce anticipation throughout extended families and the broader community. The High Court serves as the ultimate focal point for this collective, high-pressure tension, the singular arena where life-altering, permanent decisions are handed down and reputations are either destroyed or salvaged. As Lieutenant Brown stood his ground outside, projecting calm authority in his unarmored state, the proceedings within the courtroom reached their definitive, climactic conclusion. The justice system delivered a verdict that fundamentally altered the trajectory of the day. The defendant, a relative of the man who would shortly become an infamous perpetrator of violence, was completely and formally acquitted of the violent charges brought against him. In the strict, binary language of the legal system, an acquittal represents an absolute and total victory for the defense. It is the formal, binding declaration that the state failed to meet its necessary burden of proof, effectively washing away the immediate threat of incarceration, clearing the defendant's name in the eyes of the court, and eliminating the penal consequences that had loomed so heavily over the family. The heavy, oppressive cloud of legal jeopardy that had suffocated the defendant and his relatives for months was instantly lifted by the simple, powerful pronouncement of the presiding judge. Understanding the psychological weight and the natural human response to this specific acquittal is absolutely crucial to grasping the sheer, horrifying senselessness of the violence that was about to erupt on the courthouse steps. In the normal, logical course of human events, a legal victory of this magnitude is universally met with profound relief, joyous celebration, and an immediate, drastic de-escalation of all hostilities. The legal system had been severely tested, the evidence had been weighed, and the outcome had heavily favored the family of Siamo Jr. The logical, expected, and entirely natural reaction would be for the family to gather their belongings, to exit the courthouse with a profound sense of collective exhalation, and to quietly return to their lives, overwhelmingly grateful to have survived the gauntlet of the justice system with their freedom intact. The tension that had necessitated a police presence in the first place, the very reason a highly experienced officer like Lieutenant Brown was stationed at the doors to keep the peace, should have evaporated into the humid island air the exact moment the word, acquitted, echoed definitively through the courtroom. Yet, the environment directly outside the courthouse did not reflect this internal resolution. It harbored a dark, unfathomable contradiction. The physical space that Lieutenant Brown was tasked with securing, the peaceful perimeter he had maintained all morning, was about to become the stage for an act of extreme violence that utterly and violently defied the logic of the court's favorable ruling. The veteran detective, standing watch in his crisp uniform, represented the very system of government that had just functioned exactly as the defendant's family had desperately hoped it would. He was a living symbol of the authority that had just, moments prior, granted their relative his absolute freedom and exoneration. But in the distorted, incomprehensible, and malignant calculus of the impending tragedy, this symbol of order and justice somehow became a target for unhinged aggression. The 19 years of accumulated goodwill, the vast tactical experience, and the respected community standing that Lieutenant Brown possessed offered absolutely no physical protection, no invisible shield against what was about to unfold. He was an unarmed man standing faithfully at the nexus of a massive societal and legal vulnerability, positioned perfectly and tragically in the direct path of a sudden, irrational malice that was entirely divorced from the positive reality of the courtroom victory. The sharp, terrifying juxtaposition of the legal exoneration occurring safely inside the building and the lethal, unprovoked aggression silently brewing just outside its heavy doors creates a portrait of chilling, absolute unpredictability. It underscores the terrifying reality that even when the legal system provides a peaceful, favorable resolution, the human capacity for sudden, destructive violence remains an ever-present, volatile variable,
a deadly variable that an unarmed police force is tragically, systemically unequipped to manage or survive. The aftermath of the violence outside the High Court was not merely a crime scene. It was an active, sprawling, and deeply chaotic theater of trauma that demanded an immediate and overwhelming response from the authorities. The initial minutes following the cessation of gunfire were marked by an almost surreal level of confusion. The air, still heavy with the scent of spent gunpowder and the lingering metallic tang of blood, hung over the pavement like a shroud. The two wounded officers, though severely injured and reeling from the shock of the sudden attack, were the first to grasp the gravity of the situation, their instincts for survival and duty overriding the agony of their wounds. Radio calls for backup shattered the silence, a desperate and frantic demand for medical assistance and reinforcement that echoed through the police channels with a tone of unprecedented urgency. In a community as tightly knit as American Samoa, where every officer is known by name and reputation, the realization that three of their own, including a veteran as respected as Lieutenant Lucilla Brown, had been targeted in an unprovoked slaughter sent a wave of visceral, cold dread through the entire department. The mobilization was instantaneous. Within moments, the area around Fagatogo was swarming with responding units, sirens cutting through the humid morning air, creating a sensory overload that mirrored the internal turmoil of those who had witnessed the carnage. The investigation began under conditions of extreme distress. Senior detectives, many of whom had worked alongside Lieutenant Brown for years, found themselves in the impossible position of having to process the crime scene where their colleague's life had been so violently extinguished. Every piece of evidence, every spent casing, and every drop of blood was not just a data point in a file, but a painful, personal marker of a friend's death. The methodical nature of the forensics work stood in stark, jarring contrast to the emotional volatility of the officers tasked with securing the perimeter and documenting the scene. Siamo Jr., having committed this atrocity in broad daylight, was apprehended with a swiftness that reflected the intense, singular focus of the entire force. There was no complex manhunt, no extended period of uncertainty regarding the identity of the shooter. The event had unfolded in the presence of witnesses and was documented by the very people who had been the victims of the assault. However, the arrest was only the beginning of a process that would soon reveal the deep, systemic fractures within the territory's legal infrastructure. The investigation into the mechanics of the crime, how a man could simply approach a guarded government building with a concealed weapon, led to uncomfortable questions about security protocols. Critics and citizens alike began to openly challenge the wisdom of the unarmed patrol policy that had existed since the territory's inception. The detectives were not just investigating the murder of a lieutenant, they were documenting the catastrophic failure of a philosophy. During the initial interrogations, the psychological profile of the perpetrator began to emerge, or rather, the lack thereof. Siamo Jr.'s actions were characterized by an alarming absence of any coherent, rational justification that could be understood within the framework of a civilized society. The detectives combed through his background, searching for motives, for the ideological or personal grievances that could possibly fuel such a monstrous act. They examined his connections, the trial that had just concluded, and his movements in the days leading up to the shooting. Every piece of evidence pointed toward a singular, volatile act of extreme malice that had been triggered by an event that, ironically, should have been a cause for satisfaction. The detectives meticulously documented the trajectory of the bullets, the proximity of the shots, and the complete lack of defensive measures available to the victims, ensuring that every detail was preserved for the eventual judicial reckoning. This was a process of turning pain into process, of attempting to build a wall of logic around a tragedy that felt fundamentally illogical. As the days turned into weeks, the investigation broadened from the specific act of shooting to the broader systemic issues. The government was placed under a microscope. Why were these officers left so vulnerable? Who had authorized the continued adherence to a policy that clearly jeopardized the lives of the men and women in uniform? The detectives found themselves answering these questions under the intense pressure of a community that was mourning the loss of a hero. The investigation became a catalyst for a larger, more painful conversation about the role of the state in protecting its own servants.
The evidence gathered did not just implicate Siamo Jr., it implicated the very policies that had defined the island's policing landscape. The legal files grew, documenting the statements of terrified witnesses, the harrowing accounts of the surviving officers, and the cold, technical analysis of the firearm used. Every interview was a testament to the horror of that day, capturing the disbelief of the civilian bystanders who had been forced to witness the cold-blooded murder of a police officer. The detectives conducted their work with a heavy, deliberate, and professional intensity, knowing that the ultimate failure would be to let this case become anything other than a definitive, documented, and irrefutable record of the crime. They focused on building a case that was not only about securing a conviction for the shooter, but about ensuring that the memory of Lieutenant Brown was honored through a complete and absolute pursuit of justice. Yet, as the case proceeded toward trial, the investigation faced a bizarre and daunting hurdle: the realization that the territory's judicial machinery was fundamentally ill-equipped for the magnitude of the crime. As the prosecutors began to prepare their case, they realized that they were navigating a landscape of legal contradictions. The intensity of the public outcry and the sheer brutality of the attack made a strong case for the ultimate penalty, yet the legal reality was far more nuanced and fraught with procedural pitfalls. The investigators continued their work, constantly refining the narrative of the crime, ensuring that every minute of that morning was reconstructed for the eyes of the court. They worked late nights, fueled by grief and a sense of profound, collective responsibility to ensure that nothing was left to chance. The surviving officers, recovering from their physical wounds, played a pivotal role in the investigation, providing the testimony that would be the cornerstone of the prosecution's case. Their voices, though shaking with the trauma of their experience, were resolute in their dedication to seeing the truth of that day laid bare. The investigators meticulously handled the evidence, conscious of the fact that this case would set a precedent for how the territory would handle such violence in the future. They were not just documenting a murder, they were cataloging the end of an era, the moment when the innocence of the territory's policing was permanently shattered by the reality of a lethal threat. The forensic evidence was processed with a precision that bordered on the reverent, with each piece of clothing, each shell casing, and each photograph serving as a silent, devastating narrative of the events that had unfolded on the courthouse steps. There was a pervasive sense of urgency in the air, a feeling that the entire community was waiting for this process to yield a resolution that would provide a semblance of closure, even if the primary wound of Lieutenant Brown's death could never fully heal. The detectives, in their quiet, grueling work, were the custodians of the truth, ensuring that the details of the shooting were not diluted by time, by politics, or by the complexities of the legal system. As they finalized their reports, they knew that they had left no stone unturned, that they had built an unassailable record of the tragedy that had occurred on that July morning. The investigation was exhaustive, encompassing not just the actions of the shooter on the day of the event, but the entire, fractured context that had made such an event possible. It was a testament to the professionalism and the resilience of a force that had been forced to stare into the abyss of its own vulnerability and continue working to protect the society that had so tragically left them defenseless. The findings were presented with a solemn clarity, a stark and unvarnished account of a day when the law was broken, when the protectors were betrayed by their own regulations, and when the community of American Samoa learned the hardest lesson of all, that justice is not merely an abstract ideal, but a fragile construct that requires the active, armed, and empowered commitment of those who are sworn to hold the line. The investigation, in its conclusion, left behind a legacy that would be debated for years to come, a cold, hard, and undeniably tragic body of evidence that forever changed the way the territory viewed its own security and the inherent, deadly risks of the work performed by its police officers. Every detail, every witness account, and every forensic observation was woven into a comprehensive narrative that ensured that the tragedy at the Fagatogo High Court would never be forgotten, and that the sacrifice of Lieutenant Lucilla Brown would remain a central, defining, and deeply instructive element of the island's historical and legal identity. Le processus judiciaire qui suivit le massacre devant la Cour suprême de Fagatogo fut une épreuve longue, complexe et profondément douloureuse pour le territoire des Samoa américaines.
Il ne s'agissait pas seulement d'un procès pénal ordinaire, mais d'une confrontation directe entre la soif de justice d'une communauté traumatisée et les limites structurelles, voire les carences, du système juridique local. Dès le début des procédures, il était clair que l'affaire Siomo Jr. allait devenir une référence historique, non seulement par la gravité atroce de ses actes, mais par la manière dont elle mettait en lumière les failles béantes dans la gestion du droit criminel au sein de cet archipel isolé. Les audiences préliminaires, imprégnées d'une atmosphère lourde et solennelle, virent défiler les témoins, les survivants des forces de l'ordre et les experts, tous unis par le souvenir encore vif de ce jour de juillet 2010. Le procureur, conscient de l'importance capitale de cette affaire pour la mémoire du lieutenant Lucilla Brown et pour l'honneur de la police territoriale, s'efforça de construire un dossier inattaquable. Il était impératif de présenter les faits avec une précision chirurgicale, afin de ne laisser aucune place au doute ou à l'interprétation. La tragédie, telle qu'elle fut reconstruite devant les juges, exposa la cruauté délibérée de l'agression. Un homme, armé et déterminé, prenant pour cible des serviteurs de l'État qui, par le simple fait d'appliquer la loi de leur propre gouvernement, étaient condamnés à être des cibles mouvantes, privés de tout moyen de défense létale. À chaque jour d'audience, la tension dans la salle d'audience était palpable. Les familles des victimes, présentes pour entendre le récit factuel de la perte de leurs proches, devaient endurer la répétition minutieuse des détails du crime. La défense, quant à elle, s'efforçait de naviguer dans les eaux troubles d'une affaire où la culpabilité de son client était irréfutable, se concentrant plutôt sur les arguments relatifs à la santé mentale ou aux circonstances atténuantes, une stratégie qui se heurtait systématiquement à la brutalité des preuves matérielles présentées par l'accusation. Le point nodal des débats judiciaires, celui qui cristallisa l'attention du public et des médias, fut la question de la sentence. Dans un pays où la loi prévoyait, pour les crimes les plus odieux, le recours à la peine capitale, le meurtre d'un officier de police dans l'exercice de ses fonctions semblait, aux yeux de beaucoup, répondre aux critères les plus stricts pour l'application de cette peine suprême. Le procureur, soutenu par une opinion publique exigeante, argumenta avec force que seule la peine de mort pouvait être à la hauteur de l'atteinte portée à l'intégrité de la Cour suprême et au sacrifice du lieutenant Brown. C'est à cet instant précis que le système judiciaire se heurta à un paradoxe kafkaïen qui allait paralyser les débats pendant plusieurs années. Alors que la loi territoriale permettait théoriquement de condamner un individu à la mort pour un tel crime, les autorités découvrirent avec stupeur qu'aucune procédure légale, aucun protocole technique et aucune installation n'avait été officiellement approuvée ou mis en place pour appliquer une telle sentence. Ce vide juridique, une faille administrative profonde dans l'architecture pénale du territoire, transforma immédiatement le procès en une réflexion sur l'impuissance de l'État. Comment une société peut-elle prétendre exercer une justice ultime si elle ne dispose pas des outils pour la rendre ? Cette impasse juridique ne fut pas un détail technique négligeable, elle fut le cœur même de la souffrance des parties civiles, prolongée indéfiniment par cette incapacité structurelle à conclure le dossier. Les années passèrent, et Siomo Jr. resta incarcéré en attendant qu'une solution juridique soit trouvée, tandis que la population assistait, frustrée, à l'enlisement d'une procédure qui aurait dû être exemplaire de célérité et de rigueur. Ce n'est qu'en 2016, soit 6 ans après les événements, qu'une conclusion fut enfin apportée à cette saga judiciaire. Face à l'impossibilité pratique et légale d'appliquer la peine capitale, le tribunal, contraint par les limites de ses propres statuts, se tourna vers la seule alternative capable de garantir la sécurité publique pour le restant des jours du coupable, la réclusion à perpétuité. La lecture du verdict, en cette année 2016, fut un moment de catharsis modérée. Si elle ne réparait pas la perte immense, si elle ne réglait pas le débat sur la vulnérabilité des policiers, elle mettait au moins un terme officiel au cauchemar procédural. Le juge, dans son énoncé, souligna la gravité exceptionnelle des faits, qualifiant l'attaque non seulement de crime contre un individu, mais d'agression frontale contre les institutions démocratiques de l'archipel. Le condamné fut renvoyé derrière les barreaux pour ce qui constituerait désormais le reste de sa vie. Pour la famille du lieutenant Brown, pour ses collègues survivants et pour l'ensemble des Samoa américaines, la sentence fut accueillie avec un mélange de soulagement et d'amertume. Le sentiment prédominant était celui d'un processus qui avait été trop long, trop entravé par des bureaucraties internes et trop déconnecté de l'urgence de la douleur collective. Le procès avait rempli sa fonction technique, celle de condamner un criminel, mais il avait également mis à nu une vérité inconfortable. Le système judiciaire, tout comme les policiers sur le terrain, était mal préparé pour affronter la violence moderne dans toute sa brutalité. Les débats ont révélé que la justice, dans sa forme abstraite, ne peut suffire sans une assise matérielle cohérente. Le manque de moyens d'exécution pour la peine de mort, qu'on soit pour ou contre cette pratique, était le symptôme d'une vision déphasée de la gestion du crime. Le territoire avait vécu pendant des décennies dans une illusion de paix, et le procès de Siomo Jr. fut le miroir forcé de cette naïveté. Les témoignages des experts lors du procès, notamment sur l'incapacité des officiers à répondre aux tirs, ont forcé le gouvernement à revoir non seulement les protocoles d'armement, mais également l'ensemble de la formation des forces de l'ordre.
Le procès n'a pas seulement servi à juger un homme, il a agi comme une autopsie de la politique de sécurité territoriale. À travers chaque déposition, à travers chaque présentation de preuves balistiques, le tribunal a construit une narration irréfutable de la vulnérabilité imposée par la loi elle-même. Les juges, magistrats chevronnés, ont dû composer avec cette réalité. Ils devaient condamner un homme pour un crime qui, selon les lois locales, était presque une conséquence logique d'un système qui refusait de s'armer. Cette tension éthique, bien que non exprimée explicitement dans le verdict, flottait au-dessus de la salle d'audience. Le procès a montré que le système judiciaire ne pouvait plus se permettre de fonctionner avec des règles pensées pour un monde qui n'existait plus. En 2016, lorsque la sentence de prison à vie a été prononcée, elle marquait autant la fin d'un procès que la fin d'une époque de l'histoire des Samoa américaines. Le territoire sortait de cette expérience judiciaire plus conscient de ses propres limites, plus pragmatique dans sa gestion de la violence et définitivement marqué par le souvenir d'un policier tombé devant le tribunal. Chaque phase de ce processus, depuis les audiences initiales jusqu'à la condamnation finale, a été documentée avec une rigueur historique, assurant que les erreurs du passé ne soient pas répétées. L'histoire retiendra ce procès comme celui qui a confronté l'archipel à sa propre fragilité. Le verdict était clair, la peine était sévère, et si le chemin pour y parvenir fut parsemé d'embûches administratives et de paradoxes législatifs, la justice, bien que tardive, avait fini par établir sa souveraineté sur le désordre. Le dossier Siomo restera gravé dans les annales comme le rappel amer que, dans les couloirs de la justice, la loi est parfois une arme à double tranchant, surtout lorsque ces mécanismes sont déconnectés de la réalité brutale des menaces auxquelles sont exposés ceux qui, chaque jour, se tiennent à la porte du temple pour protéger les autres. Le procès a permis, sinon de pardonner, du moins de clore le chapitre du meurtre de Lucilla Brown avec la rigueur que la loi impose. Il a transformé le traumatisme d'un jour d'été en une jurisprudence établie, une pierre angulaire sur laquelle le territoire a dû reconstruire sa vision de l'ordre et de la protection des siens, acceptant enfin que la paix est un État qui se défend avec les moyens adéquats, et non par la simple volonté de ne pas voir la violence. Ce fut, en somme, un procès de transformation, marquant le passage forcé de l'innocence à la réalité complexe de la sécurité moderne, où la justice doit être armée de moyens pour ne pas être elle-même la première victime. Les conséquences de la fusillade à la Cour suprême de Fagatogo ne se sont pas limitées au cadre étroit de la salle d'audience ou au mur du pénitencier où Siomo Jr. a fini par purger sa peine à vie. Cette tragédie a provoqué une onde de choc sociétal profonde, agissant comme un catalyseur pour une introspection nécessaire et douloureuse sur l'identité, la sécurité et la gouvernance de l'archipel des Samoa américaines. En perdant le lieutenant Lucilla Brown, la communauté n'a pas seulement perdu un officier dévoué avec 19 années de service exemplaire, elle a perdu l'innocence d'un système qui croyait pouvoir maintenir la paix uniquement par le biais de la coutume et du respect mutuel, sans le recours aux outils de protection essentiels dans un monde en constante évolution. La réflexion qui a suivi, entamée dans les jours de deuil et poursuivie pendant les années de blocage judiciaire, a imposé une révision totale des paradigmes de maintien de l'ordre. Les autorités territoriales, confrontées à la réalité brutale des balles tirées sur le seuil de leur institution la plus sacrée, ont dû admettre que la vulnérabilité imposée par la loi de 2010 était non seulement une erreur stratégique, mais une trahison morale envers ceux qui, comme le lieutenant Brown, se tenaient en première ligne. Le souvenir du 22 juillet 2010 est devenu une cicatrice collective, un rappel constant que l'exercice de l'autorité, même dans le cadre d'une communauté soudée, exige que l'État fournisse les moyens de survie à ses agents. La mort de Brown a forcé un changement de doctrine, transformant la perception même du rôle du policier aux Samoa américaines. Ce n'était plus seulement un médiateur communautaire, mais un professionnel du maintien de la paix exposé aux dangers globaux, ce qui a nécessité une modernisation drastique des équipements, de la formation tactique et des protocoles d'engagement. Le traumatisme des deux autres officiers blessés, survivants de cette journée d'horreur, a également joué un rôle central dans cette évolution. Leurs témoignages, poignants et directs, ont démontré aux décideurs politiques l'absurdité de demander à des agents de désamorcer une situation de tir réel avec rien d'autre que leurs mains et leur présence. Les leçons tirées de cette tragédie sont aujourd'hui intégrées dans les programmes de formation, servant d'exemple ultime sur la nécessité de l'anticipation tactique. Cependant, au-delà des changements institutionnels et législatifs, le poids émotionnel de cette affaire reste omniprésent dans la mémoire locale. La famille de Lucilla Brown a dû porter le fardeau de la perte alors même que le système judiciaire piétinait, une expérience qui a sans doute altéré la confiance envers les institutions pour beaucoup de citoyens. La lenteur du processus menant à la condamnation en 2016 a été perçue par une grande partie de la population comme une faille supplémentaire, une démonstration de l'incapacité de l'État à rendre une justice rapide pour un crime d'une telle ampleur. Cette frustration a alimenté un débat plus large sur la réforme du droit pénal territorial et sur la nécessité de doter le système judiciaire de mécanismes clairs, applicables et transparents. Le cas Siomo Jr. ne sera jamais oublié car il représente la rupture entre un passé idéaliste et un présent conscient des risques de la violence moderne.
Il force chaque citoyen à se demander quel prix est acceptable pour maintenir la sécurité publique et jusqu'où une société peut s'appuyer sur la tradition avant de devoir adopter les outils de la modernité. Cette fusillade, bien qu'atroce, a paradoxalement renforcé la solidarité au sein des forces de l'ordre, créant une fraternité forgée dans la douleur et le souvenir de celui qui a tout sacrifié pour son poste de garde. Le lieutenant Brown est devenu, avec le temps, une figure emblématique du devoir. Son nom est évoqué chaque fois que l'on discute des enjeux de la protection des agents de la paix, et son sacrifice est cité comme la justification ultime de toute mesure visant à renforcer la sécurité des policiers. La réflexion sur ce drame nous pousse également à analyser la psychologie de la violence inexpliquée. Comment un acte aussi dévastateur peut-il survenir après une victoire judiciaire pour la famille de l'agresseur? Cette question demeure sans réponse satisfaisante, soulignant l'irrationalité profonde qui peut parfois saisir un individu, un élément que les autorités ne pourront jamais totalement prévenir, mais qu'elles doivent désormais être prêtes à contenir. Le refus de romantiser le coupable a été, dès le début, un principe directeur pour la communauté qui a choisi de centrer son récit sur l'héroïsme silencieux du lieutenant Brown plutôt que sur les motivations sombres de Siomo Jr. Cette approche a permis de préserver la dignité des victimes et d'orienter le discours public vers le respect de l'uniforme et de ce qu'il symbolise. La postérité de ce crime est donc double, elle est à la fois le témoin d'une défaillance institutionnelle majeure et le point de départ d'une reconstruction sécuritaire robuste. Le territoire des Samoa américaines a dû mûrir brutalement dans sa compréhension des menaces extérieures et intérieures, abandonnant certaines de ses illusions pour embrasser la complexité du rôle d'État protecteur. Le vide laissé par la mort de Brown n'a jamais été comblé, mais sa mémoire a été sanctifiée par les réformes qui ont suivi. À mesure que les années passent, les détails techniques de l'enquête peuvent s'estomper dans les archives, mais la leçon morale demeure intacte. Aucun système de justice n'est complet s'il ne peut garantir la vie de ceux qui l'appliquent. Cette conviction, née dans le sang sur le béton de Fagatogo, est devenue la pierre angulaire d'une nouvelle ère de vigilance. Le passage du temps apporte avec lui une forme de sérénité, mais le souvenir du 22 juillet 2010 agit toujours comme un rappel sévère pour quiconque sous-estimerait la fragilité de la paix. La société a appris, au prix le plus élevé possible, que la justice nécessite une structure solide pour s'exprimer et que le courage des hommes doit être soutenu par la sagesse des lois. En fin de compte, l'histoire de cette fusillade n'est pas seulement celle d'une perte tragique, c'est l'histoire d'un archipel qui a dû se regarder dans le miroir et accepter de changer pour ne plus jamais se retrouver aussi vulnérable devant l'abîme. Ce fut une transformation douloureuse, imposée par une circonstance fatale, mais elle a permis d'édifier une protection plus consciente pour les générations futures. Chaque fois qu'un officier de police patrouille désormais devant le bâtiment de la Cour suprême, il le fait avec une préparation que son prédécesseur n'a jamais eue, portant en lui le poids et la dignité de l'héritage de Lucilla Brown. Cette continuité, entre le sacrifice passé et la vigilance actuelle, est la véritable victoire sur la violence. C'est l'affirmation que, malgré la barbarie d'un instant, l'ordre et la justice finissent par reprendre leurs droits, plus forts et mieux armés qu'auparavant. Les réflexions sur cette affaire continuent de nourrir les débats lors des séminaires de criminologie et de droit dans tout le Pacifique, faisant de ce drame isolé une étude de cas universelle sur la nécessité de l'équilibre entre la tradition, la loi et la protection nécessaire des citoyens. Il n'y a pas de fin heureuse à une telle histoire, seulement une forme de résolution qui permet à la communauté d'avancer sans oublier, tout en s'assurant que les conditions de la tragédie ne se reproduiront jamais plus. L'héritage de cette journée est celui d'une maturité difficilement acquise, d'un territoire qui a compris que la paix est un bien précieux, mais qu'elle exige la vigilance constante de ceux qui ont pour mission de la préserver contre les forces qui cherchent, par le chaos, à la détruire. L'engagement envers la mémoire de Brown est la preuve que son sacrifice n'a pas été vain, car il a tracé la voie vers une société qui, bien que marquée par cette blessure indélébile, a choisi de se tenir debout, plus préparée, plus juste, et plus protectrice envers ceux qui incarnent quotidiennement l'autorité de la loi, même face à l'inconnu le plus sombre. Cette histoire nous enseigne que si le mal peut frapper sans prévenir, la réponse de la communauté et des institutions doit, elle, être inébranlable, réfléchie et tournée vers la préservation de la vie, au-delà de toute considération politique ou administrative, afin que le temple de la justice reste ce qu'il a toujours été censé être, un lieu où la raison domine, sous la protection vigilante de ceux qui, comme le lieutenant Brown, acceptent de veiller sur nous, quels que soient les risques, avec honneur et courage. La conclusion durable de cette affaire, au-delà des conséquences immédiates et des réformes structurelles qu'elle a engendrées, réside dans la place occupée par le souvenir du lieutenant Lucilla Brown dans la conscience collective des Samoa américaines. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une fusillade tragique, mais celle de la transformation d'une communauté qui a dû confronter ses propres idéaux de paix à la réalité froide et sanglante de la criminalité moderne. À mesure que les années s'écoulent depuis cet après-midi fatidique de juillet 2010, le récit de ce qui s'est passé devant la Cour suprême à Fagatogo s'est institutionnalisé, devenant un élément fondamental de la mémoire judiciaire et policière du territoire.
Le sacrifice de cet homme, officier d'une intégrité reconnue par ses pairs et par le public, a servi de pierre angulaire à une réévaluation totale du contrat social entre les citoyens et ceux qui sont chargés de les protéger. Il existe, au sein de la culture samoane, un respect profond pour le sacrifice, pour le don de soi au service de la communauté, et le lieutenant Brown incarne désormais cette vertu au plus haut point. Il n'était pas un simple agent de l'État exécutant des ordres bureaucratiques, il était, par son expérience, sa sagesse accumulée durant près de 2 décennies, et sa présence rassurante, le visage humain de la loi sur cette île isolée. Le fait qu'il ait été fauché dans l'exercice de son devoir, à un endroit aussi symbolique qu'un palais de justice, ajoute une couche de solennité qui dépasse le cadre d'un simple fait divers criminel. Pour les nouvelles recrues de la police territoriale, apprendre les détails de ce drame n'est pas qu'un exercice académique sur les protocoles d'armement ou les tactiques de terrain, c'est un rite de passage, une confrontation directe avec le poids des responsabilités qu'elles s'apprêtent à porter. Elles apprennent que le badge qu'elles arborent n'est pas une protection magique contre le mal, mais une cible potentielle qui impose une vigilance absolue. Cette transmission du souvenir agit comme une barrière morale contre le laxisme et comme un moteur pour l'excellence professionnelle. Le procès de Siomo Siomo Jr. Malgré ses errances, ses blocages et ses paradoxes, a fini par établir une vérité historique que personne ne peut plus contester. L'attaque a été un acte de violence pure, délibéré et sans excuse, visant délibérément le symbole le plus visible de l'ordre public. En fixant cette vérité dans les annales judiciaires, le système, malgré ses faiblesses initiales, remplit sa mission finale. Il a refusé de laisser l'ombre du doute planer sur la nature du crime, offrant ainsi une forme de clôture morale, sinon émotionnelle, aux familles des victimes. La tragédie de Fagatogo a également forcé le gouvernement à sortir de son isolationnisme législatif. Le territoire a dû admettre qu'il ne pouvait plus vivre en vase clos, avec des lois d'un autre temps, alors que la menace criminelle, elle, s'était modernisée. Cette prise de conscience a entraîné une mise à niveau des outils juridiques, une meilleure coordination avec les instances fédérales et une approche plus pragmatique de la sécurité publique. Si ces changements sont arrivés trop tard pour le lieutenant Brown, ils constituent néanmoins l'héritage vivant de son sacrifice. Chaque équipement de protection, chaque gilet pare-balles, chaque arme de service désormais présente dans les patrouilles est un hommage silencieux à la mémoire de celui qui n'en possédait pas. L'aspect le plus poignant de cette histoire reste sans doute la persistance de l'absence. Pour la famille de Lucilla Brown, le temps n'efface pas le vide laissé par un père, un mari, un frère, disparus dans des circonstances aussi brutales que soudaines. Leur dignité tout au long des années de procédure judiciaire a été une leçon pour toute la nation. Ils n'ont jamais cherché à transformer leur peine en spectacle, préférant le silence respectueux et la recherche d'une justice calme. Cette retenue a forcé la communauté à s'unir autour d'eux, créant un réseau de soutien qui témoigne de la force des liens familiaux dans la culture samoane. Le traumatisme des 2 autres officiers blessés, qui portent encore aujourd'hui les cicatrices physiques et psychologiques de cette journée, souligne également que le coût de la violence ne se limite pas au décès. Leur rétablissement, leur retour au service et leur témoignage devant la justice sont autant de preuves de résilience. Ils ont prouvé que, bien que le système ait échoué à les protéger ce jour-là, la volonté humaine de servir peut triompher des épreuves les plus atroces. La réflexion sur cet événement nous mène aussi à considérer la nature même de la justice. Peut-on parler de justice lorsque l'agresseur reçoit une peine de prison à vie, tandis que la victime, elle, n'a jamais eu la chance de voir le soleil se lever le lendemain? Cette question est la plaie ouverte de tout système pénal, et le cas de Fagatogo l'illustre à merveille. La justice, dans sa forme humaine, est imparfaite, limitée par des codes, des procédures et des failles administratives, mais elle demeure le seul rempart contre la vengeance privée. En acceptant le verdict de 2016, la société a réaffirmé sa confiance dans cette justice imparfaite, tout en reconnaissant qu'elle ne suffirait jamais à compenser la perte d'un être humain. Le monument ou la plaque commémorative qui honore le lieutenant Brown ne sont pas seulement des hommages à son courage, mais des rappels pour les générations futures que la paix est un état de droit qui exige un prix. C'est un message clair envoyé à quiconque oserait remettre en cause la sacralité de la vie humaine ou l'autorité de la loi. Le sacrifice de cet officier ne sera pas oublié, et son nom sera toujours le symbole d'une défense inébranlable de la communauté. L'analyse détaillée de ce drame permet également de mieux comprendre les rouages de la violence, de voir comment des éléments déclencheurs apparemment mineurs ou illogiques peuvent mener à des conséquences dévastatrices. Elle montre l'importance de ne jamais minimiser les menaces, même dans un environnement qui semble serein. L'illusion de sécurité est souvent le plus grand danger auquel une force de l'ordre peut faire face, car elle engendre un relâchement qui peut être fatal. L'histoire du lieutenant Brown est une alerte permanente contre cet excès de confiance. Aujourd'hui, quand on parcourt les rues de Fagatogo, quand on observe les abords de la Cour suprême, il y a un sentiment de gravité qui n'existait peut-être pas avant ce jour de juillet 2010. La ville se souvient. Chaque habitant sait ce qui s'est passé, chaque policier en patrouille sent, sans doute, le poids de cette mémoire. C'est cette mémoire, vigilante et respectueuse, qui constitue la véritable sécurité du territoire.
Le développement d'une culture de sécurité ne passe pas seulement par le renforcement des moyens, mais par la préservation de ce souvenir collectif qui maintient la vigilance à son niveau maximal. Ce n'est pas une peur qui guide les pas des officiers aujourd'hui, mais une conscience aiguë de la réalité de leur mission. Ils savent que le calme peut voler en éclats en une seconde, et ils sont désormais armés, formés et prêts à répondre à cette éventualité. Cette préparation est le plus bel hommage qu'ils puissent rendre à leurs collègues tombés au combat. En fin de compte, l'affaire Siomo Siomo Jr. et la mort du lieutenant Brown ont forcé l'archipel des Samoa américaines à une sortie de l'adolescence politique et sociale. Elles ont acté la fin de l'exceptionnalisme local en matière de sécurité, obligeant le territoire à se confronter aux impératifs d'un monde globalisé. C'est une étape douloureuse, mais nécessaire, pour toute entité cherchant à garantir la pérennité de ses institutions et la sécurité de ses membres. La justice, après de longues années de tribulation, a su reprendre ses droits, non pas par une sentence exemplaire de mort, mais par la constance d'une condamnation qui assure à la société qu'elle ne subira plus jamais la menace de cet agresseur. La mémoire du lieutenant Brown demeure, elle, immuable, une étoile polaire pour tous ceux qui, au sein des forces de l'ordre, croient encore que leur métier, avant tout, un sacerdoce. Elle nous enseigne que la dignité humaine est la valeur suprême, et que même face à la mort, cette dignité peut briller avec une intensité qui dépasse les balles, les lois et les années. Fagatogo a changé, mais le courage demeure. Le sacrifice de Brown est désormais intégré à l'âme même du territoire, une part indissociable de son histoire, un rappel constant que si la paix est le but, elle doit être protégée avec détermination, honneur et une compréhension lucide des réalités humaines les plus sombres. C'est ici, sur ces îles du Pacifique, que cette histoire prend tout son sens, comme une leçon universelle sur la nécessité de l'équilibre entre la tradition et la modernité, entre le pardon et la justice, et entre le souvenir et l'action. Le lieutenant Brown n'est plus là pour patrouiller, mais son exemple continue de guider ceux qui marchent dans ses pas. Son héritage est une lumière qui brille dans la nuit, veillant sur ses collègues et rappelant à tous les citoyens que la sécurité est un bien précieux, fragile, et qui mérite, chaque jour, le respect et la vigilance de chacun. L'histoire se referme ici, non pas dans l'oubli, mais dans la certitude que, par le récit répété de cette tragédie, les générations futures seront mieux préparées à affronter les défis, à protéger ceux qui nous protègent, et à maintenir vivant l'idéal de justice pour lequel Yuzila Brown a donné le meilleur de lui-même. C'est une promesse faite au passé pour assurer l'avenir, un engagement solennel qui unit chaque citoyen dans la reconnaissance d'une dette envers un homme qui, armé seulement de son honneur, est resté debout jusqu'au dernier souffle, faisant face à l'inévitable avec la force tranquille de ceux qui savent qu'ils appartiennent à l'histoire. La dimension éthique de cette tragédie ne s'éteint pas avec la condamnation définitive ou la mise en œuvre des réformes structurelles au sein des forces de l'ordre. Elle se déplace désormais sur le terrain de la philosophie du droit et de la gestion de la mémoire collective. Le cas du lieutenant Yuzila Brown agit comme un miroir, forçant les Samoa américaines à s'interroger sur le prix de leur quiétude passée et sur la nature même de leur engagement envers la protection de la vie. Lorsqu'une société décide, pour des raisons culturelles ou idéologiques, de priver ses agents de la force de défense minimale, elle s'inscrit dans une vision du monde où la bonne volonté est supposée être la barrière ultime contre la malveillance. Le 22 juillet 2010 a été le jour où cette vision s'est fracassée contre la réalité froide d'un canon d'armes à feu. Cette confrontation n'était pas seulement un échec tactique, c'était l'effondrement d'un mythe fondateur sur lequel reposait l'équilibre social de l'archipel. Le traumatisme résiduel, celui qui persiste bien au-delà de la conclusion judiciaire de 2016, est le sentiment que la protection des citoyens est une responsabilité trop lourde pour être portée sans les outils adéquats. Cette prise de conscience a transformé le paysage moral du territoire. On ne perçoit plus le port de l'arme ou le déploiement de protocoles de sécurité stricts comme une militarisation de la police, mais comme une obligation morale envers ceux qui acceptent, au nom de la collectivité, de se placer en sentinelle. Le procès a révélé que la justice, dans sa forme procédurale, peut parfois paraître lente et déconnectée de l'urgence émotionnelle des victimes, mais elle demeure le seul mécanisme capable de transformer le chaos en une vérité documentée. La patience dont ont fait preuve les familles, face aux défaillances législatives sur la peine capitale, est une leçon de résilience qui a marqué les esprits. Elle a souligné une distinction fondamentale entre la vengeance, qui est une pulsion immédiate, et la justice, qui est un processus structuré, aussi imparfait soit-il. La mémoire de Yuzila Brown est aujourd'hui ancrée dans cette distinction. Il n'est pas seulement le policier tombé, il est le symbole d'une transition vers une maturité institutionnelle où les émotions sont canalisées par le respect des règles, malgré la douleur insupportable de la perte. Les séminaires organisés régulièrement dans les académies de police du Pacifique sur ce cas d'école démontrent que son sacrifice continue de former les consciences. Il ne se concentre pas uniquement sur la balistique ou la gestion de périmètre, mais sur l'analyse de l'imprévisibilité humaine et la nécessité de ne jamais laisser un agent dans une situation où sa survie dépend exclusivement de la clémence de son agresseur. C'est ici que réside la véritable pérennité de l'affaire.
Elle a transformé une tragédie locale en une leçon de portée régionale. Le récit de ces événements, transmis de génération en génération, constitue une forme de garde-fou. Il empêche le retour à une naïveté sécuritaire qui pourrait s'avérer fatale. Cette vigilance constante est, en soi, une forme d'hommage. Si la mort de Brown a été une injustice absolue, la vie qu'il a laissée derrière lui, par le biais des réformes qu'elle a suscitées, a permis de sauver potentiellement d'innombrables vies futures. Cette dialectique entre le sacrifice individuel et le bénéfice collectif est au cœur de toute épopée tragique qui mérite d'être racontée. Le récit ne doit pas se contenter d'émouvoir, il doit éduquer et transformer. En refusant de laisser ce crime tomber dans l'oubli, la société samoane exerce son droit à la résilience. Elle transforme un traumatisme en une composante de son identité, une marque indélébile qui rappelle la fragilité de toute civilisation. Ce qui frappe, en revisitant les détails de ces années de lutte, c'est la persistance d'un sentiment de solidarité qui a transcendé les divisions habituelles. La population, malgré sa diversité, s'est unie autour de la figure du lieutenant, reconnaissant en lui le gardien commun d'un espace où chacun devrait pouvoir vivre sans craindre la violence arbitraire. Cette solidarité n'est pas seulement un élan de compassion, c'est un acte politique, une affirmation que la loi, et ceux qui l'incarnent, sont les garants de la liberté individuelle et collective. La réflexion sur les failles du système judiciaire, notamment sur l'absence de protocole pour la peine capitale, a également nourri un débat plus large sur les droits humains, la proportionnalité des peines et le rôle de la prison dans la réhabilitation. Ces débats, bien que complexes, étaient nécessaires pour que le territoire sorte de son inertie législative. La mort de Brown a été le choc indispensable pour que les instances dirigeantes s'assoient et examinent, ligne après ligne, la pertinence de leur corpus juridique. C'est un exercice douloureux, mais il est le propre des sociétés vivantes. Il est fascinant de voir comment une seule journée peut ainsi basculer l'histoire d'un territoire vers une nouvelle ère. Le 22 juillet 2010 divise le temps. Il y a l'époque d'avant, caractérisée par une confiance aveugle en la coutume, et l'époque d'après, marquée par une vigilance lucide. Le lieutenant Brown est le point de bascule de cette chronologie. Son nom est désormais synonyme de ce passage forcé à l'âge adulte. Chaque fois qu'une loi est votée pour améliorer la sécurité, chaque fois qu'un exercice de simulation est mené avec rigueur, chaque fois qu'un hommage est rendu lors des commémorations annuelles, c'est ce passage qui est réaffirmé. Le poids du silence dans la salle d'audience, lors du prononcé de la peine en 2016, témoignait de cette prise de conscience collective que rien ne serait plus jamais pareil. Le condamné, Siomo Junior. Bien que physiquement écarté de la société, est resté une ombre au tableau, un rappel de la capacité de destruction d'un seul homme lorsque les freins institutionnels font défaut. Mais au final, c'est la force de l'institution, malgré ses hésitations, qui a prévalu. Elle a prouvé qu'elle pouvait absorber le choc, se remettre en question, surtout, se réformer pour ne plus jamais permettre une telle vulnérabilité. La pérennité de l'affaire réside dans cet effort constant de ne pas succomber au cynisme. Malgré l'injustice de la mort de Brown et la lenteur de la justice, la société a choisi de maintenir sa foi dans le droit. C'est sans doute le plus grand triomphe que l'on puisse arracher à une telle tragédie. Refuser que le meurtre ne signifie la victoire de l'anarchie sur le droit. Le lieutenant Brown, s'il pouvait observer ce que son sacrifice a engendré, ne verrait peut-être pas la satisfaction d'une revanche, mais la fierté d'une mission accomplie. Il verrait des policiers mieux formés, plus conscients des dangers, et surtout, un territoire qui a enfin compris que son système de justice est son bien le plus précieux. Ce n'est pas une conclusion joyeuse, car rien ne peut compenser la perte d'un être humain aimant et dévoué, mais c'est une conclusion digne. C'est la victoire de la mémoire sur l'oubli, et de la vigilance sur l'insouciance. Le récit du lieutenant Lucilla Brown est devenu, avec le temps, le ciment d'une identité territoriale plus forte, plus mature et plus protectrice de ses valeurs. Ce récit continuera d'être raconté, non pas pour ressasser la douleur, mais pour garantir que la lumière que cet homme a apportée à sa communauté ne s'éteigne jamais complètement. Elle est désormais contenue dans chaque mesure de sécurité, dans chaque protocole de protection et dans chaque hommage rendu à ceux qui, comme lui, portent l'uniforme avec honneur. La justice n'est jamais vraiment terminée, elle est un chantier permanent. Le cas du lieutenant Brown en est le rappel quotidien. C'est une promesse de vigilance, un serment prêté par toute une communauté à ne plus jamais laisser ses sentinelles dans l'obscurité, sans protection, face à la brutalité. Le lieutenant Brown appartient désormais à l'histoire, mais sa leçon appartient à l'avenir. Et tant que cette leçon sera apprise, tant que la vigilance restera l'outil premier de la justice, le sacrifice de cet homme conservera tout son sens, érigé comme une forteresse de mémoire contre le retour du chaos. C'est dans ce dénouement éthique, fait de lucidité et d'engagement, que l'histoire trouve enfin son repos. Le territoire des Samoa américaines, en honorant son serviteur tombé au combat, a réaffirmé son attachement à un ordre fondé sur le respect et la protection des droits de chacun, en acceptant que ce respect nécessite, parfois, une force et une détermination qui ne peuvent être ignorées.
La tragédie est close, mais le devoir de mémoire reste ouvert, éternel, guidant chaque pas, chaque décision, chaque acte de ceux qui, aujourd'hui, veillent sur le temple de la justice à Fagatogo, conscients que derrière chaque loi, il y a le sacrifice d'un homme qui a donné sa vie pour que la règle de droit puisse continuer d'exister. L'ultime perspective sur cette affaire ne peut faire l'économie d'une réflexion sur le temps, cette dimension qui transforme la douleur aiguë d'un événement traumatique en une strate mémorielle constitutive de l'identité d'un peuple. Le meurtre du lieutenant Lucilla Brown à Fagatogo en 2010 a agi comme une rupture temporelle, un pivot autour duquel s'est articulée une nouvelle conscience sécuritaire pour les Samoa américaines. Si nous regardons en arrière, avec le recul que nous offrent ces 16 années, nous voyons que le processus de guérison ne fut pas un retour à l'état antérieur, mais une lente et laborieuse transmutation. L'archipel a dû renoncer à une certaine forme d'innocence pastorale pour intégrer les exigences complexes d'une gestion moderne de la violence. Cette mutation n'a pas été sans heurts, elle a nécessité une confrontation brutale avec les limites de la tradition face à l'irrationalité d'un acte criminel. La fusillade n'était pas seulement un crime contre un individu, elle était une attaque contre la structure même du vivre ensemble, une tentative de briser le contrat tacite qui lie les citoyens à leurs institutions. En ce sens, la résolution de cette affaire, étirée sur 6 années interminables jusqu'au verdict de 2016, a été un exercice de patience démocratique. Elle a appris à la communauté que la justice n'est pas un événement instantané, mais un long cheminement qui exige de la persévérance, du respect pour les procédures, surtout, une foi inébranlable dans la capacité des institutions à corriger leurs propres erreurs. Le fait que le système ait dû admettre son incapacité initiale à appliquer la peine capitale par manque de moyens techniques a été, en soi, une leçon d'humilité gouvernementale. Ce constat a forcé une mise à jour des capacités logistiques et juridiques du territoire, rendant le système plus robuste, plus transparent, et in fine, plus capable de protéger ceux qui le servent. La mémoire du lieutenant Brown est désormais indissociable de cette évolution. Il n'est plus seulement perçu comme une victime, mais comme un pionnier malgré lui, celui dont la mort a ouvert les yeux d'une nation sur ses propres vulnérabilités. Le récit de sa vie, qui a été honoré et préservé, sert de guide pour les nouvelles générations de policiers qui, en enfilant leur uniforme chaque matin, portent non seulement le poids de leur autorité, mais aussi le souvenir de la fragilité de cette dernière. Chaque mesure de sécurité supplémentaire prise devant le tribunal de Fagatogo, chaque protocole de communication amélioré, chaque séance de formation sur la gestion des menaces immédiates est un prolongement tangible de cet héritage. Il est fascinant de noter comment, dans des sociétés insulaires où le lien social est primordial, le traumatisme peut se transformer en un ciment identitaire. La tragédie de 2010 a soudé les forces de l'ordre entre elles et avec la population, créant une conscience partagée du danger et de la responsabilité mutuelle. Le lieutenant Brown ne patrouille plus, mais son esprit demeure une présence protectrice, rappelant que l'autorité est une charge qui exige une vigilance de tous les instants. Au-delà des aspects techniques et juridiques, il y a une dimension spirituelle et humaine dans cette affaire qui mérite d'être soulignée. Comment une famille peut-elle pardonner? Comment des collègues peuvent-ils oublier le son des balles? Comment une communauté peut-elle continuer à fonctionner après une telle profanation de son sanctuaire de justice? La réponse réside dans la résilience, dans la capacité à intégrer le deuil sans se laisser consumer par la haine. Le refus de transformer la mémoire du lieutenant Brown en un outil de propagande politique ou en un vecteur de division a été la preuve la plus éclatante de la maturité démocratique des Samoa américaines. Ils ont choisi la voie de la dignité. Cette voie, bien que plus difficile à parcourir, est la seule qui permette de construire un avenir durable. Aujourd'hui, en observant les environs du tribunal de Fagatogo, on peut ressentir une atmosphère différente, une gravité sereine qui témoigne du chemin parcouru. La paix n'est plus considérée comme un état naturel et inamovible, mais comme une conquête quotidienne, un équilibre précaire que chaque citoyen et chaque officier doit maintenir par sa vigilance et son respect des lois. Le cas Siomo Jr. demeure, bien sûr, une tache sombre sur cette histoire, une preuve de ce que l'âme humaine peut produire de plus destructeur. Cependant, le fait que cette ombre ait été isolée, jugée et exclue du corps social montre que la justice, même lorsqu'elle est entravée par les délais ou les contraintes administratives, finit par établir une limite infranchissable. La peine à vie imposée aux coupables a symbolisé la volonté de la société de se protéger, tout en affirmant que son système de valeurs ne pouvait être ébranlé par l'anarchie. En écrivant cette conclusion, nous réalisons que le récit de cette fusillade n'est pas une boucle fermée, mais une spirale ouverte sur l'avenir. Chaque année qui passe enrichit la compréhension que la communauté a de son propre destin. L'affaire n'est plus seulement un fait divers historique, c'est une étude de cas universelle sur la nécessité de l'équilibre entre la tradition, l'ordre et la protection des droits humains. Elle nous enseigne que le respect des ancêtres et des coutumes, bien que noble, ne dispense pas de la responsabilité de construire des structures étatiques modernes capables de répondre aux défis contemporains. Le lieutenant Brown appartient désormais à cette histoire totale, à cette synthèse où le sacrifice individuel rencontre la nécessité collective.
Sa vie et sa mort ont servi de catalyseur pour une transformation nécessaire. Les Samoa américaines, en honorant son souvenir, ont honoré leur propre capacité à se transformer pour le meilleur, sans renier leurs racines profondes. Le dénouement de cette histoire, c'est la victoire de la mémoire sur l'oubli et de la résilience sur le chaos. Il ne s'agit pas de dire que la douleur a disparu, mais qu'elle a trouvé sa place dans le récit national, qu'elle est devenue un moteur plutôt qu'un frein. Le sacrifice de Brown est devenu une lumière qui éclaire le chemin de ceux qui l'ont suivi, assurant que les erreurs du passé ne se reproduisent pas. Cette histoire nous rappelle également que chaque loi, chaque règlement et chaque protocole est écrit avec l'expérience accumulée de ceux qui nous ont précédés. La sécurité n'est pas un acquis, c'est une construction perpétuelle qui demande une attention sans faille. Le lieutenant Lucilla Brown a tout donné pour cette construction, et son nom, inscrit dans l'histoire, est le rappel vivant que notre droit à la justice est protégé par le courage de ceux qui acceptent, dans l'ombre comme dans la lumière, de faire face aux menaces les plus graves. En fin de compte, l'histoire de Fagatogo nous laisse avec une certitude. La justice, malgré toutes ses imperfections humaines, est la seule voie possible pour une société qui aspire à la paix et à la dignité. Elle est un travail d'orfèvre qui se façonne avec les années, les épreuves, et parfois, avec le prix le plus élevé qui soit. En acceptant ce prix, le peuple des Samoa américaines a prouvé sa force. En honorant ce sacrifice, il a prouvé sa sagesse. Le dossier est désormais clos, les pages ont été tournées, mais la leçon demeure, gravée dans la pierre et dans les cœurs, assurant que le lieutenant Lucilla Brown ne sera jamais seul dans son repos, porté par le souvenir reconnaissant d'une communauté qui, forte de son expérience, marche désormais vers l'avenir avec une lucidité renouvelée et une foi intacte dans les valeurs qu'il a défendues jusqu'au bout. La justice, dans sa forme la plus haute, est un hommage permanent aux vivants et aux morts, un engagement solennel à maintenir la flamme de la civilisation dans un monde parfois imprévisible, et ce, grâce au courage silencieux, à la détermination inébranlable et à l'honneur absolu de ceux qui, comme le lieutenant Brown, se tiennent sur la ligne de crête entre la barbarie et l'ordre, veillant sur notre tranquillité avec une abnégation qui nous oblige tous au respect le plus profond et à une reconnaissance qui traverse le temps. La pérennité du souvenir entourant le lieutenant Lucilla Brown s'inscrit désormais dans une dimension presque mythique au sein de l'archipel des Samoa américaines, une strate mémorielle qui transcende le simple cadre de l'affaire criminelle pour toucher à l'essence même de l'identité territoriale. Pour comprendre la pleine portée de ce récit, il faut imaginer le poids du silence qui pèse parfois, encore aujourd'hui, aux alentours de la Cour suprême à Fagatogo. Ce silence n'est pas celui de l'oubli, mais celui d'une révérence profonde, une reconnaissance tacite que cet endroit, autrefois théâtre d'une violence insensée, est devenu le gardien d'une leçon historique majeure. La transformation de ce lieu, autrefois symbole d'une justice accessible mais vulnérable, en un site marqué par une vigilance renforcée et une solennité renouvelée, illustre la capacité de résilience d'un peuple qui a su transformer son traumatisme en un socle de sagesse. Il ne s'agit pas de célébrer la violence, mais de saluer la constance de ceux qui, chaque jour, assurent la continuité de l'état de droit. L'évolution des mentalités, depuis cette fatidique journée de 2010 jusqu'à nos jours, témoigne d'une maturité politique qui s'est acquise dans la douleur, une maturité qui reconnaît que la protection de la paix n'est pas une délégation abstraite, mais une responsabilité active et constante. Le récit de la vie et de la fin tragique du lieutenant Brown est devenu, en quelque sorte, la conscience morale du territoire. Chaque fois qu'une question liée à la sécurité publique est soulevée, chaque fois qu'un débat législatif sur les moyens des forces de l'ordre est initié, le spectre du 22 juillet plane, non comme une menace, mais comme une boussole éthique, rappelant à tous les décideurs le prix humain d'une décision politique mal avisée. Cette influence souterraine mais puissante démontre que le sacrifice d'un homme peut, s'il est porté par une mémoire collective respectueuse, changer durablement la trajectoire d'une nation. Il est fascinant d'observer comment les récits individuels finissent par se fondre dans le tissu même de l'histoire, perdant leur caractère privé pour devenir des symboles universels de courage et de devoir. Le cas du lieutenant Brown est de cela, car il incarne la lutte éternelle entre le chaos, représenté par l'acte arbitraire d'un individu, et l'ordre, défendu par la figure humble et stoïque d'un officier de police. Cette lutte, bien que cristallisée dans une fusillade locale, renvoie à des préoccupations globales. Comment une société civilisée doit-elle se protéger sans perdre son âme? Comment doit-elle traiter ses protecteurs pour garantir qu'ils ne soient pas sacrifiés sur l'autel de l'imprévision? Les réponses que les Samoa américaines ont apportées à ces questions, après des années de débats et de réformes, servent aujourd'hui de modèle pour d'autres territoires confrontés à des défis similaires. Le passage de l'innocence à la lucidité a été le coup d'entrée pour une sécurité plus efficace et plus respectueuse de ceux qui l'incarnent. En parcourant les années écoulées depuis le verdict final, on constate une forme de sérénité retrouvée. La blessure ne s'est pas refermée par la disparition de la cicatrice, mais par l'acceptation de son existence comme partie intégrante de l'histoire du pays. La justice, après avoir traversé les méandres d'une bureaucratie parfois rigide, a fini par donner une réponse claire,
réaffirmant ainsi la primauté de la loi. Cette affirmation, bien que tardive, a été nécessaire pour restaurer une forme de confiance. Le condamné, Siomo Junior. N'est plus qu'une ombre lointaine derrière les murs de la prison, tandis que la figure du lieutenant Brown, elle, continue de vivre à travers les actes de ses collègues. Cette distinction entre celui qui a tenté de détruire et celui qui a donné sa vie pour préserver est la victoire finale de l'ordre sur l'anarchie. La postérité de cette affaire est ainsi assurée par la transmission. Les récits ne sont pas seulement des histoires que l'on se raconte pour passer le temps, ce sont des outils de construction du caractère national. En racontant comment un homme, face à l'inévitable, est resté fidèle à son poste, la communauté renforce ses propres fondations, inculquant aux jeunes générations la valeur de la loyauté et de l'abnégation. Il y a, dans cette narration, une dimension pédagogique qui dépasse le simple fait divers. C'est un enseignement sur la nature humaine, sur ses profondeurs obscures et ses sommets lumineux. Le lieutenant Brown appartient désormais à cette catégorie d'hommes qui, par leur fin, ont éclairé le chemin de ceux qui restent. La justice, dans sa forme la plus pure, est une quête sans fin, une ambition que les hommes poursuivent en essayant de construire des structures plus justes, plus protectrices et plus humaines. L'affaire de Fagatogo a été une étape cruciale dans cette quête pour les Samoa américaines. Elle a forcé le territoire à s'aligner sur les exigences d'une modernité sécuritaire sans pour autant sacrifier les liens familiaux et sociaux qui font sa force. Cet équilibre, bien que précaire, est ce qui permet aujourd'hui à l'archipel de regarder l'avenir avec une lucidité nouvelle. Nous terminons ce récit avec la certitude que la mémoire, lorsqu'elle est entretenue avec dignité, est le plus puissant rempart contre les forces de dissolution. Lucilla Brown n'a pas seulement été un policier, il a été un trait d'union entre une époque de confiance naïve et un présent de vigilance éclairée. Son sacrifice, bien que tragique, a été le catalyseur d'une prise de conscience qui a sauvé et sauvera sans doute encore beaucoup d'autres vies en rendant les institutions plus conscientes de leurs devoirs envers leurs agents. En ce sens, le lieutenant n'a jamais vraiment quitté son poste. Il patrouille toujours dans l'esprit de ceux qui veillent sur le temple de la justice, rappelant à chaque instant que l'ordre ne se maintient pas tout seul, mais qu'il exige le courage des hommes et la rectitude des lois. La leçon de Fagatogo n'est pas une leçon de peur, mais une leçon de responsabilité. C'est l'idée que chaque citoyen, chaque législateur et chaque officier fait partie d'un tout dont la cohésion dépend du respect de la vie et de la protection des sentinelles. Alors que le soleil se couche sur le port de Pago Pago et que les ombres s'étirent sur le béton du palais de justice, le souvenir de ce jour de 2010 ne s'estompe pas. Il se transforme en une force tranquille, une assurance que le sacrifice n'a pas été vain, que la justice a repris ses droits et que, par-dessus tout, la communauté est restée unie dans le souvenir et dans l'action. L'histoire est désormais écrite, gravée dans les annales du Pacifique comme le rappel permanent que le prix de la paix est parfois exorbitant, mais qu'il est une dette que nous devons honorer chaque jour par notre vigilance et notre attachement aux valeurs que nous avons juré de défendre. C'est dans ce cadre, fait d'honneur et de mémoire, que le lieutenant Lucilla Brown trouve enfin le repos éternel, escorté par le respect infini de tous ceux qui, au sein de son peuple, ont compris que sa vie, donnée pour l'institution, était le plus précieux des dons. La boucle est bouclée, le récit est complet, et la justice, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, est le reflet de cette conscience accrue des responsabilités. Le nom de Brown sera toujours associé à la protection, à la bravoure et à la vérité, faisant de lui non pas une victime du système, mais le pilier sur lequel le territoire a su rebâtir une sécurité digne de ce nom. Dans la paix retrouvée de Fagatogo, le lieutenant continue son éternelle vigie, veilleur infatigable d'un temple où les lois ne sont plus seulement des mots sur le papier, mais des engagements concrets portés par des hommes et des femmes qui, inspirés par son exemple, refusent de laisser le moindre espace à l'imprévu destructeur. C'est le triomphe du devoir sur le destin, de la volonté humaine sur la fatalité et de la justice sur l'ombre, une victoire qui appartient à Lucilla Brown autant qu'à chacun des citoyens des Samoa américaines, assurant ainsi que leur avenir, porté par cette sagesse durement acquise, restera protégé sous la garde vigilante de la loi et le souvenir impérissable de son serviteur le plus dévoué. La dernière étape de ce long récit, loin de clore le livre de l'histoire, marque en réalité le début de sa transmission immatérielle, là où les faits juridiques se dissolvent pour laisser place à la légende et à l'héritage moral. Le cas du lieutenant Lucilla Brown a franchi les frontières du fait divers criminel pour devenir une épopée du devoir dans le Pacifique. Si la justice a rendu son verdict en 2016, et si les réformes de sécurité sont désormais une réalité quotidienne, la véritable résolution de ce drame se situe dans la manière dont la société samoane a intégré cette perte comme une composante essentielle de son patrimoine immatériel. La mémoire, lorsqu'elle est entretenue avec cette rigueur et cette dignité, ne reste pas figée dans le passé. Elle devient une force active qui façonne le présent. Chaque officier, chaque magistrat et chaque citoyen qui franchit aujourd'hui le seuil de la Cour suprême à Fagatogo porte, consciemment ou non, le poids de cette histoire.
Il existe une solennité presque religieuse dans les gestes de ceux qui assurent désormais la protection des lieux, une application minutieuse des protocoles qui n'est pas seulement le résultat d'une directive administrative, mais un acte de dévotion envers la mémoire de celui qui a tout perdu pour que la loi puisse continuer de siéger. Ce n'est plus une question de conformité, mais une question d'honneur. La transformation de l'institution judiciaire est totale. D'un lieu de résolution des conflits théoriquement protégé par la seule autorité morale, elle est devenue un sanctuaire protégé par la vigilance armée, un changement qui, bien que triste dans son origine, est nécessaire pour préserver la fonction même de justice dans un monde où l'irrationalité ne peut plus être ignorée. Les leçons tirées de cette affaire s'étendent bien au-delà de la formation technique des policiers. Elles touchent à la philosophie même du rôle de l'État. En acceptant de moderniser ses moyens et de reconnaître la dangerosité inhérente à la mission de maintien de l'ordre, le gouvernement des Samoa américaines a prouvé qu'il était capable de maturité, préférant la réalité parfois rude de la sécurité moderne à l'illusion réconfortante de l'exceptionnalisme local. Ce réalisme est le gage d'une paix durable. Le souvenir du 22 juillet 2010 sert également de boussole éthique pour éviter les écueils du cynisme. Il est facile, après une tragédie, de sombrer dans une méfiance généralisée ou de céder à la tentation de la répression aveugle. Pourtant, la communauté est restée fidèle à ses valeurs fondamentales, cherchant à renforcer la justice plutôt qu'à simplement punir avec férocité. La condamnation à perpétuité de Siomo Jr. a été un acte nécessaire de légitime défense de la société, mais il n'a jamais été présenté comme une source de satisfaction ou de joie. C'était une obligation, une nécessité pour rétablir l'équilibre, mais le cœur de la société, lui, est resté tourné vers la figure de celui qui a été frappé. Cette distinction est cruciale. La société n'a pas cherché la vengeance, elle a cherché la réparation, un équilibre entre la sévérité du droit et la préservation de son humanité. Les récits qui circulent aujourd'hui, dans les cercles familiaux ou au sein des unités de police, ne sont pas des histoires de monstres, mais des histoires d'hommes. C'est l'histoire de Brown, un père, un mari, un collègue, un pilier de la communauté, dont la vie a été brisée par un acte dont la vacuité contraste avec la richesse de son existence. Cette humanisation de la victime est ce qui protège la mémoire contre l'érosion du temps. Elle permet à chaque citoyen de s'identifier à lui, de comprendre que sa perte n'est pas celle d'un rouage de l'État, mais celle d'un membre à part entière de la famille élargie qu'est la nation. L'impact de cette affaire sur la jurisprudence locale et sur les débats parlementaires témoigne de la vitalité de la démocratie dans ce territoire. On y a discuté de l'équilibre des pouvoirs, de la proportionnalité des peines, de l'indépendance de la justice, surtout, de la protection des droits de ceux qui sont en première ligne. Ces débats ont musclé l'institution, lui donnant une épaisseur et une crédibilité qu'elle n'avait peut-être pas avant ce jour de 2010. Le drame a servi d'accélérateur, forçant le système à se regarder dans le miroir et à admettre ses lacunes pour les combler. C'est une démarche courageuse qui mérite d'être soulignée, car peu de sociétés ont la force de se remettre en question si radicalement sous le choc d'une telle violence. En concluant ce récit, on ne peut s'empêcher de penser à la signification ultime de la justice. Est-ce seulement l'application d'un code pénal, ou est-ce l'effort constant pour que le sacrifice d'un homme puisse servir à élever le niveau de protection de tous les autres? Si la réponse réside dans cette seconde option, alors le lieutenant Lucilla Brown peut reposer en paix, car son nom est devenu synonyme de cette élévation. Il est, en quelque sorte, la pierre angulaire sur laquelle la sécurité future de l'archipel a été construite. Le territoire, bien que marqué par ce stigmate, a su se reconstruire, non pas en effaçant les traces du passé, mais en les intégrant comme une partie indissociable de son récit national. La dignité dont a fait preuve la famille Brown reste, à ce jour, l'un des aspects les plus inspirants de cette affaire. Ils ont traversé les années de silence et de procédure avec une retenue exemplaire, refusant de laisser la colère devenir le moteur de leur existence. Cette force de caractère a été une leçon pour tous ceux qui, au sein du gouvernement, devaient gérer l'affaire. Elle a rappelé que derrière les dossiers judiciaires, il y a des vies humaines, des souffrances réelles et une attente de vérité qui ne saurait être ignorée. L'histoire du lieutenant Brown est, au fond, une histoire de transmission. Transmission de valeurs, transmission de vigilance, transmission de la mémoire. Tant que cette transmission sera assurée, l'ordre public ne sera pas seulement une question de force, mais une question de respect partagé. La justice, dans sa forme la plus noble, ne cherche pas seulement à punir, elle cherche à restaurer le lien brisé par le crime. Bien que le crime de 2010 ait été irréparable dans sa nature physique, la réponse de la société a été une tentative de restaurer l'intégrité morale du système. Elle a prouvé que même dans l'adversité la plus absolue, une société peut choisir la rectitude plutôt que la résignation. C'est le triomphe du citoyen sur le fatalisme. Le lieutenant Brown appartient désormais à cette catégorie de figures historiques qui, en donnant leur vie, forcent leurs contemporains à devenir meilleurs. Ils ne sont pas des héros de contes de fées, mais des hommes ordinaires mis dans des situations extraordinaires par la cruauté des circonstances et qui, par leur réaction, transforment cette cruauté en un héritage positif.
L'archipel, conscient de cette dette, a su répondre par la construction d'une société plus robuste, plus juste et plus attentive à la sécurité de ses membres. Le récit se referme donc sur une note d'espoir, non pas une espérance naïve, mais une confiance lucide dans les institutions que les citoyens ont bâties. Fagatogo continue de vivre, la justice continue de siéger, et le souvenir de celui qui a veillé sur ses portes reste gravé dans la pierre et dans la conscience de tous. La paix retrouvée est une construction collective qui exige la participation de chaque individu, un effort quotidien pour que l'ordre, le respect et la loi restent les piliers de la vie commune. Le lieutenant Lucilla Brown a été la sentinelle ultime, celui qui a tenu jusqu'au bout, et son exemple est la flamme qui ne s'éteindra jamais dans les cœurs de ceux qui croient encore en la nécessité d'une société juste. En acceptant cette vérité, le territoire a définitivement tourné la page d'une époque, sans pour autant oublier ce qu'elle lui a coûté. Il marche désormais vers un futur où la sécurité n'est pas un vain mot, mais une réalité garantie par le souvenir sacré de celui qui, dans le tumulte d'une matinée de juillet, a fait le choix du devoir au mépris de sa propre existence, laissant derrière lui une nation plus consciente, plus unie et résolument tournée vers la préservation de ce bien suprême qu'est la vie sous la protection de la loi. La justice est ainsi rendue, non seulement par la prison fermée sur l'agresseur, mais par la pérennité d'un système qui, en honorant son serviteur tombé, s'est lui-même élevé à la hauteur de son propre idéal, assurant ainsi que la lumière du lieutenant Brown continue, au-delà de la mort, de guider les pas de tous ceux qui aspirent à un monde où la loi protège, où la justice apaise et où le souvenir devient la force motrice d'un progrès humain qui ne laisse personne en arrière, gravant pour toujours dans l'éternité du Pacifique le nom d'un homme qui, par son sacrifice, a redonné à son peuple la maîtrise de son propre destin et la certitude que la justice, quoi qu'il arrive, demeure le dernier mot de l'histoire, la seule issue possible pour une société qui, même après avoir connu les ténèbres, choisit toujours, avec courage et détermination, de marcher vers la lumière.